jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax am mbégte bu yaatoo yaat janowaat ak yéen ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di sunu réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ci guddi ñu fiy waxtaanee ponk yu am solo yoo xam ne des koy teg ci taabal ji waxtaan ci suñuy jàngatkat yi maanaam panélistes yi ñoom itam jàngat ko ñu fi faral itam di dalal ay gan yu am solo gan yi itam ñu leen fi dalal ku ci nekk ci pàcc ba nga yëngu ci la ñuy waxtaan ak yow waaye itam waxtaan ak yow ci tolluwaay réew mi tey itam noonu lañ ko fas yéene defee di leen nuyu fu waaye mën a nekk muy ci biir réew mi ak ci biti réew di safoo télé bi waaye rawatina jotaay bu mag bi lee di sunu réew nga xam ne lépp ñëpp la lu ne ku ne mi ngi ci ndax soo la boo xam ne ñëpp ñoo ko bokk ni ki niñ koy rek waxee sunu réew la na banko muy soo boo xamee ni amul xaaji ak seen ñëpp ñoo ko rek daal di bokk muy nappkat bi càmmkat bi baykat bi ñëpp waaye politique beeg ñëpp a ci yem su ko defee rek te itam dëxëñ nañ ci ponk yam solo yoo xam ne des nañu ko waxtaanee waaye des nara rek tey focus ci li nga xam ne nag mooy politique ci la ñuy waxtaanee bu baax a baax ndax dina ci bokk leneen lu ci xaj bu boobaa itam ñu daal di ko ci rek toftal waaye suñu gan du kenn ku dul Tobaski Sibi Tobaski Sibi nag xam ngeen ko moom itam nag bokk ci ab mouvement bu yees boo xam ne mu ngi tudd Unite Movement for Change loolu itam dinañ ci waxtaan bu baax a baax mouvement boobu ku ko jiite di Talib Bensouda umpalewu leen ni muy moom Talib Bensouda moom mi nga xam ne moo jiite mouvement boobu ak itam suñu gan gi tey di Tobaski Sibi xam ngeen ne fu ñu bokkoon mooy United Democratic Party tey dinañ waxtaan ci lu bari ci lu jëm ci li nga xam ne mooy mouvement bi nga xamee ni taxawal nañ ko yooyu yëpp dañ ci waxtaan seen plan seen lu jëm ci wàllu mouvement bi yëpp daal dinañ ci waxtaan ak yeneen ponk yoo xam ne ni dëxëñ nañ ko ci biir suñu panélistes yi tey ñaawru kooma mi ngi fi Doudou Dia mi ngi fi Abdoulaye Bojang mi ngi fi ak Ibrahima Niang moom itam mi ngi fi yeneen panélistes yi nga xam ne tey gisuñu leen ñoom itam ñu ngi leen di nuyu waaye laata may jox sama panélistes yi wala di leen nuyu damay nuyu suñu gan gi ba noppi ñu doog a nuyu anteeg panélistes su ko defee nag ñu sóobu ci waxtaan bi Mr Sibi kontaan nañ lool am na tey ci Eyeafrica TV ci sunu réew fas yéene waxtaanee ponk yu bari yoo xam ne dinañ ko waxtaanee ci kanam waaye ñu bàyyi la rek nga nuyoo ku ñuy seetaan Eyeafrica jamono ji waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu suñu mbokki seetaankat yi li ko dooree am Banjul ba Koyna di naan ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di nuyu itam sa panélistes yi di la Sofi Niang Bojang suma broda Dia suma beneen broda bi Ñaawur Kooma mi nga xam ne ñun ñoo nekkoon si benn mouvement some months ago di nuyu ñëpp naan leen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mr Niang waaw di wax asalaamaaleykum rek di nuyu ñëpp ñu nga xam ne jamono ji every Wednesday ñu ngi tune in pour join ñu suñu réew di nuyu our able guest who happens to be my good brother too Tobaski Sibi di nuyu panelists yi starté ko with Abdoulaye Bojang suma brother Doudou Dia with my other brother Ñaawuru yow sa bopp tamit di la nuyu as the host di welcome ñëpp back as the show is about to begin. Thank you Garmi. Ngok Mr Bojang. jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan si ñëwaat waxtaan fii di nuyu broda si yëpp di dalal suñu gan bi and of course Ibrahima Niang yow Garmi and of course broda Doudou broda Ñaaw ak ñëpp Eyeafrica top to bottom Mangaan everybody di ñaanal dëkk bi jàmm di ñaanal ñi nga xam ne yàlla ñooñu la njoo affaire yi njiit ñu mun a gis dëkk bi ñu mun a yóbbu dëkk bi fu ñu ko bëgg a yóbbu fu nga xam ne mooy njëriñ ñëpp di nuyu suma family suma fans and everybody the entire Gambia home and abroad di continuer di nuyu suñu fan ku nga xam ne daf ñu dee topp bu baax especially mooy Adam Niass ku nekk Seattle ñu ngi koy nuyu ak ñëpp kontaan nañ ñëw waxtaan dëkk bi jërëjëf. macha allah balaa may jox Doudou Dia sax di nuyu itam ñëpp waaye am na ko spécial yaa ma ko fàttali kooku tamit daf lay follow suñu réew bu baax a baax mu tudd Adja ñu ngi lay nuyu bu baax ñëpp panel bi yëpp ñoom Doudou Dia Ñaawru Kooma everybody ñëpp a ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Mr Dia. jërëjëf Garmi sant la gërëm la baax a baax mbégte kontaante dellu siwaat fii ci beneen suñu réew programme di nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay soppe programme bi demuñ ñu des di dalal suñ gan brother Tobaski Sibi ñu ngi ko dalal baax a baax
feddali nuyoo suma naataango yu ma bokkal li nga xam ne mooy programme bi ñaawur kooma tàmbale ci moom sant ko gërëm ko monsieur Bojang maa ngi ko nuyu di ko ziar moom it Bojang Sankaranka Ibrahim Ñang moom it suma brother nuyu naa ko di ko ziar bu baax a baax a baax monsieur Koma. auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi la naa jaajëfal di dalal suñ gan bi fii Tobaski Sibi ñoo xam ne yaawur la nag waaye nga ko dalal si plateforme bi fii ñoo bokkoon parti ñoo bokkoon def lu bëri together in politics so maa ngi ko dalal di nuyu waale panélistes yu fi nekka doole ko du ja jógee foofu ma nuyu waale Mr Bojang Ablaye ñaare suma raka Ibrahima Ñang wax ne nuyu faatewu ma all the time dama nuyu caméraman yi ak technicien yu nekk si gannaaw programme bi bon soo gisee ñu ñoo dégga ñu ñoo gis gaay la so di leen jaajëfal di nuyu ñuy seetaan Home Diaspora di ñu déglu comme ni ma ko dee waxee affaire yi réew la dañ ko pencoo duñ ko paccoo dañoo waxtaan ku nekk li nga gom li nga gis ak ni nga yaakaar ne moo mun a yóbbu réew si loolu lañ jublu. macha allah maa ngi la naa jaajëfal jërë ngeen jëf. jaajëf ñu ngoog nii la su ko defee rek ñu am mbégte bu baax a baax Mr Sibi ci yow la ñuy dooree waxtaan wi comme ni ñu ko waxee rek am na parti boo bokkoon muy United Democratic Party resign nga jógee nga fa after bi nga resigné gis nañ itam Talib Ahmed Bensouda génn def li nga xam ne mooy waxtaan ak askan wi ci biir waxtaan ak askan wi mu sumb ci wala sóobu ci ab mbootaay bu bees muy ab movement bu tudd United Movement for Change mu sos ko nag yow itam ñu gis la ne yaa ngi ci biir movement boobu tey jii ginnaaw movement bi nga xam ne Talib Ahmed Bensouda lonc na ko dafa juraat coow ndax ñu bëri jàpp nañ ne ci biir bi mu loncee movement bi dafa am lu bëri loo xam ne waxut ko Gambien si wala leerul ci ñu bëri mooy lu jëm ci wàllum resignation am ndax bàyyi na UDP ak bàyyiwut ci ñu bëri naan waxut ci ak nangam waaye am na ñu wax ne wax na ci ndax boo dégloo kii bi waaye yow mi nga xam ne yaa ngi fa bëgg nañ nga dikk ci loolu laata ñuy ñëw ci movement bi plan si ak yooyu but first announcement bi nga xam ne moom def na ko sampu ab movement bu yees waaye ñu bëri jàpp nañ ne daal dafa nekkoon di wërwërloo ci lu jëm ci wàllu resignation bi tey yow mi bokk ci boobule movement lan nga ñu mën a wax ci wàllu boobu. waaw man am question boobu sama ko laajte damaa sawar trop pour war see mun a am tontu parce que ñu ne wax bu dofee noppa yi koy dégg a wér te Talib foog naa déclaration am bi li mu wax dafa set wicc amaana ku nekk nag da nga am sa own opinion si nit naka la waxee ak naka nga ko déggee. bot soo ñëwee nga seetaat waxit Talib Ahmed Bensouda bi dafa leer nañ sant na parti bi gërëm na leen wan na leen ne aspiration sam ak ni mu gisee réew mi ni mu war a jëmee kanam méngootut ak ni UDP doon doxalee waral ñun ñëpp ñu come together ñu form a movement te announce na turi movement bi muy United Movement for Change foog naa fii dëkk bi amul benn parti bu nit di bokka nga war see nekk ngay war a create a movement o ngay announce ne da nga am loo nekk di sos ak ay nit luy mujjee ci politique te ba léegi parti boobu mu ngi wax ne yow resign loo beneen bi mooy su fekkee ne moom am resignut ndax ñoom dañ bëgg a mu put ko in black and white o su fekkee ne tamit ba léegi leerut leen nañ dem ñu seetaanaat vidéo bi parce que man gëm naa ne képp koo xamante ne ni da nga bugg a leeral rek déclaration yi Talib bi dafa leer nañ waaw dafa leer nañ ku bokkoon ci parti santa parti bi won fi mu jaara parti bi ba tey mu gis ne moom bugg-buggam ak gum-gumam méngootut ak parti bi santa leen gërëm leen wane ne tey am na leen beneen mbootaay bu mu taxawal foog naa loolu am lu leer nañ la gar mi lu ne fanga moom kenn du ko jeex. waaw ndax foog nga itam comme ni nga ko waxee ne explain na wax na ci biir sant na parti bi ba ndax noonu la ko waroon defee war ci gën a njëkk xëy na yow bi ngay resign foog naa seen nga letter sa resignation letter because nit ñi gis nañ resignation letter li nga bind ak ñeneen ñoo xam ne ànd nañ ci yéen ñu resign gis nañ ñu seen letter ci nga xam ne mooy seen admin secretary bi di Alaaji Dabo
lu tax moom defut loolu rek ci njëkk. waaw amaana bu dee defeewu ko noonu. mun naa tënku si ñaari mbir. ok ci ñaari parce que congress bi mu passé man bi ma tànnee as regional youth coordinator. 1 week after congress Alhaji S Darboe dafa bindal leeta buy wone ne congress daf ma tànna as the regional youth leader regional youth coordinator leeta bi ba léegi maa ngi ko amee suma kër. loolu moo tax man ma bind suma resignation letter because after congress I was given a letter buy wone ne congress moo ma taana so amaana Talib bi mu demee national congress biñ ko taanee amaana doxalin boobu am na wala amut moom he is the best to answer for that but man based on letter bi ma administrative secretary bi jox muy Alhaji S Darboe si loolu laa sukkandiku gis ne important na pour ma def li parti bi defoon after congress bi ma taanee mu bindal letter wane ne am di regional youth leader moo tax si loolu laa sukkandiku bind suma letter yónnee ko moom si boppam Alhaji S Darboe so amaana Talib biñ ko taanee amaana joxuñ ko letter amaana jox nañ ko letter but I believe he is the best individual to answer ndax after congress yi Janjang Bureh bi or 2018 where administrative secretary bi daf ko joxoon a letter so foog naa ne bu receive woon letter dina doon mun a binda letter amaana tamit joxuñ ko woon letter after national congress bi moo taxit moom it mu defee ko comme bi mu ñëwee parce que bi moo join parti bi foog naa yàgg na ci yaayam yàgg na ci famille am yàgg nañ ci parti bi so man gëm naa ne loolu tamit mun naa nekk wéeruwaay buy wane ne ku dem joxuñ ko leetar parce que bu doon ne joxoon nañ ko leetar bi comme ni ko administrative secretary bi defee man gëmoon naa ne dina doon binda a resignation letter wante there are two types of resignation there is verbal and there is written so ku joxe déclaration boo xam ne li mu wax dafa leer nañ so loolu foog naa loolu set na wicc garmi ok si sa biir resignation wax nga lu tax nga resign but dama bëgg am ci fu ñu dellu ginnaaw tuuti bi nga doon dugg UDP comme doon member gis ne parti bi laa bëgg a bokk muy United Democratic Party ba gis nga dugg ci ak li nga ci def ànd bi nga ànd ak ñoom lan moo nekkoon lu taxoon nga dugg UDP lu taxoon nga join UDP lu taxoon ma join UDP man dama jógee si famille boo xam ne si founding members yi lañ bokka ñu def si parti bi over 30 something years since bu parti bi soso ñu ngi si parti bi balaa Ousainou Darboe da nekk flag bearer ku ñoo naan oncle Ojey Jallow moom moo indi woon Ousainou Darboe suma kër parce que man maam bi jur ki ma jur moom moo nekkoon seen yaay si yaay compagnie la bokkoon Serekunda bu PPP 1994 bi Yahya Jammeh coup d'état si la gars yi come together gars yi formé coalition mooy parti yi nga xam ne dañ leen baanoon so PPP gis ne dafa important su gars yi ñëwee into a coalition dañu war a identify seen nit ñi balaa ñoo commencé di tasaaroo so kooku moo jël oncle Ojey moo jël lawyer Ousainou Darboe indi ko suñu kër so ñun since then ñun ñu ngi ci parti bi di si jóg di si yëngatu muy ñoom Solo Sandeng ñoom MS Demba ñi ñëpp yëngatu naa ñoom si politique bi ñuy muy Salifou Cissé Masta Danso ñu daan yàgga si parti bi ñun xëyun rek gis suñ boppa si parti bi dañ ci yàgga di ci dox di ci yëngatu di si def suñ doole di si def suñ mën-mën ba tey ñëw mu am leneen lu xew si biir li waral waaye ñëw ci lu xew waaw léegi maa ngi laaj duggin bi ni lu tax nga dugg fa lu la comme yaa ngi ci ñëw exactly so liggéey comme maa ngi ñëw ci loolu loolu yëpp nekk loo xamante ne ñun ñëpp dañ gisoon ne gëm-gëm lañ amoon pour am parti boo xam ne is democratic is transparent te liñ dee coow yëpp mooy accountability so loolu yëpp bokkoon na si li nga xamante ne ni dafa méngoo woon man ak suma gëm-gëm ñun tam bi ñoo mag ñu gis démocratie yi xew si yeneen i réew ak yeneen démocratie yi nga xamante ne ni ñun fii dañ ko dee oote te dee nekk démocratie bi méngoo ak démocratie yi nit ñi di wax ak li tax ñu naan démocratie because bu ñu fàtte democracy is borrowed from Greek which is demoskratos which is people and power so there are a lot of things yi dee happen behind the scenes yoo xam ne du dee méngoo ak di word demoskratos loolu yow si parti bi ngay wax waaw ok dinañ ci ñëw loolu moo tax nga dugg léegi li tax nga bàyyi mbiru Talib la non man li tax ma bàyyi man I have my own reasons li tax ma bàyyi parce que man foog naa bi ma bàyyi fekk na Talib xalaatut sa affaire yi bàyyi daf moom withdraw na non bu fekk na resign naa good I believe non bi mu withdrawee la resign waaw bi mu withdrawee la resign as organizing secretary waaw loolu laa wax ni balaa moo bàyyi man jamono foog naa after a day or so la génnee suma letter based on principles parce que man party leader dafa oo di national youth wing because soo nekkee di regional youth leader yaa automatic member to the national youth executive daf ñu oo ñu dem fa mu waxtaan ak ñun
wan ñu ne dafa utaat flag bearer position bi ku nekk am nga droit wax man ma nekk koo xam ne kenn du ma waxal man may waxal suma boppa ma wax ko ne dafa important process bi nga xam ne moom la parti bi dee use pour war a tànn dafa war a go back to the grassroots ma wax ko ma ne ko ne kii Joe Biden mu ngi la invite on America on a convention bi gars yi di tànn Kamala Harris so delegates you know they came from different parts of America all the corners of America so ma ne ko why is it that ñun we are a democratic party we are preaching democracy te suñ members yi nga xam ne ñu ngi si biir parti bi ñuy jël card di fay seen contributions the main purpose of ñuy am membership card du pour rafetal kalpe dañu war a play part or dañu war a contribute in the decision process of su fekkee dañoo tànn njiit bi war a jiite parti bi ma ne ko ne su fekkee ne executive committee boo xam ne nit ñi ñoo leen tànn from the grassroots ñun dañ dee tukki ñu dem ne si dëkk yu bëri gis nañ démocratie yi nekk si biti so ma ne ko ne su fekkee ne grassroots bi boolewul leen si process bi ñu tànn juróom-ñaari nit yoo xam ne dañoo wër Gambia di tig ay paper ma ne ko loolu méngawul ak ñun démocratie bi nga xam ne boobu la ñu war a practice parce que su fekkee ne ëllëg dañuy jox réew ñuy doxalee façon ngi démocratie bi ma ne ko man démocrate la I fully support democratic process democratic norms and values so ma ne ko ne why is it not process bi nga xamante ne ni moom lañ daan use man dem naa primary ñaari yoon suma gox ward bi dafa taana délégué si biir ward bi dañoo taana juróomi juróomi maire juróomi ndaw yu góor juróomi ndaw yu jigéen candidate yi ñëw constituency executive yi ñëw toog ñu vote ñu taana kan mooy nekk ak kansilo candidate dem naa primary ñaari yoon am na yeneen député yu nekk si biir parti bi the likes of Madi Cissé ak ñeneen they went through similar process suñ mayor yi bi leen doon taana 2018 they went similar process region bi 7 regions si constituency bu nekk da nga taana ñaar fukki nit lu mot I believe 14 candidates ñu mujjee taana Talib whereby constituency bu nekk dafa taane délégué so bi ma ko waxee loolu mu ne ma waaw xam nga biñ taanee Talib Papa Ndiaye dafa dem Jayte dafa dem Moustapha Touré dafa dem waaye ma ne ko parti leader su fekkee ñooñu dañ dem ñaata thousands ñoo ñëw ñaata kafos ñoo ñëw ñaata nit ñooñu ñetti nit leen wante biñ taanee Talib how many people came back ñooñu biñ demee ñaata nit ñoo ñëw si diggante boobu ak léegi ma ne ko foog naa man li dal suma xel ak li nit ñi nekk di wax dafa important bu dee parti bi dafa organise congress di spend 5-6 million di mobilize people from Banjul to Basse pour war a tànn an executive ma ne ko foog naa di most important position muy flag bearer bi dafa war a inclusive dafa war a reflect back to the grassroots because power belongs to the people not the executive yi ñan ñoo leen tànn seen boppa ñoom ñoo tànn seen boppa du grassroots bi moo leen tànn through congress so why is it that suñu waree tànn flag bearer it doesn't reflect back to the people ndax suñ party supporters yi militants yi nga xam ne dañ defee seen contribution dañ dee jënd membership card the reason suñu dee am membership card mooy suñu waree tànn nit si gox gi membership card bi moo la distinguish ndax yow qualify nga pour nekk delegate or not understand nga soo waree taxaw councilor wala nga war a taxaw député si criteria si la bokka bu ma waree xëccoo ak Bojang ñu àgga fi ñu war a voté ñu ne Bojang member parti bi nga Bojang ne waaw man ma ne waaw ñu ne ana seen membership card Bojang su génnewut man ma génnee suma membership card Bojang is automatically disqualified bu ne nag Bojang génne na membership card ma génnee suma membership card dañoo dem primary delegates yooyu ñuy tànn dañoo am voters card dañoo am membership card so bi ma ko waxee lii mu ne ma Sibi our democracy is premature so wax bi ma wax ne our democracy is premature man ma gëm ne kon man su may maam ak ñi ma yaaga struggle si parti bi li waroon a tax man Adama Barrow toppama ko 2018 nga xam ne Lamin Thiam rek moo nekkoon suma diggante ak Adama Barrow ma gis ne man time bi ma spend si parti bi ak suma family time bi spend si parti bi yépp ma gis ne it was all dreams and hopes that fell on premature hopes and dreams premature democracy man bés boobu laa binda suma resignation letter back date ko on the 18th bu mu jotee ma seen ko administrative secretary bi so conversation bi nga am ak Ousseynou Dabo ci mbiru flag bearer bi ak response yi mu la jox process bi waaw process bi yes loolu moo tax yow nga waaw li ma wax ne waaw suñ démocratie dafa premature te li ma ko wax loolu moo xew in all democratic process te parti bi mu doon practice loolu
ok balaa may dem ci panéliste yi pour ñu digest li nga wax ak wala di ak lan ndax yow da nga amoon candidate boo xam ne kooku nga yéene woon mu nekk doon flag bearer UDP. ndax dama am. da nga amoon candidate. koo xam ne kii nga bëggoon mu nekk UDP flag bearer ku different ak. parti bi is a democratic party. parti bi. waaw executive bi ko toogal am na candidate yi boppam. waaw moo tax dafa laa woon rek primary bi. bi Ousseynou Dabo amee 60 something ñeneen ñi am nañ 2 ñi am nañ 7 ñi am nañ 8 over. dafa laa woon rek waaw dafa laa woon rek ne ñëpp ku nekk da nga am choice. ok understand so it's a democratic process democratic party la su nit di ut dara opposition su fa nekkee moo xam even si national executive bi ñi dañoo support kii ñi support ñële. noonu la démocratie dee doxee. ku nekk amoon nga sa candidate yi. kan moo doon sa candidate. non xam naa ne génn naa si parti bi. ok lii méngoo ak démocratie mooy. bu place amee suma democratic right la bi ma fa nekk pour ma support any individual. so Talib moo nekkoon sa candidate. non man Talib du ma la wax ne moo nekkoon suma candidate wala nekkutoon su because demutoon bañ ko sànnil karta àgguñu woon si process boobu noonu. si sa résignation ñu bëri dañu wax ne wax nga fa mbiru comme nuñ nekkoon di traité Talib. non man soo readee suma resignation letter amul fenn fu ma binda about Talib or any other individual. I express my own opinion based on my interactions ak suma own experience within the system. So after the Unite movement soso nga join. suma civic right la pour ma seet ñoo xam ne méngu seen principles ak seen modèle méngoo na ak suma principles. I align with them that's my constitutional right. alright dinaa dellusiwaat ci yow Mr Nyang Ibrahima. gis nañ another movement juddu na mu Unite movement for change Talib moo ko jiite. nan ngay jàngatee mbir mi ak Talib bi muy annonce mi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ak coow li ci juddu resign dafa war a yooyu noonu yëpp juddu tey nan ngay jàngatee situation boobu ak movement bi nga xam ne Talib Ahmed Bensouda annonce na ko ak nit ñi di tàmbali di dem di join ci movement boobu lañ nañ ko sax bërki démb dimanche bu weesu ne lañ ko soo ban jàngat nga ci am. waaw di wax jërëjëf dégg nañ suñu broda lu mu wax Tobaski ma dooree rek si affaire yi Talib resignation am bu ñoo laajte weda war na koo def wala waru koo def wala lu ko waral man nag I am with the opinion ne Talib was not an ordinary member in the UDP for the simple reason taxaw na election winaat te bu nga xamee ne follow na process bi to certain level bu mu doon withdraw dafa resign from his position. So man luma gom mooy he should have been very clear with the Gambian people mooy na génna by written wane ne resign na completely from the party because tey soo gisee wax ji bari mooy ne nda resign because still now nothing is clear from his side maybe nit dina dégg nag Talib waxam kii am num ko understandee keleen am num ko understandee waaye gannaaw moom dafa am lum dem ba sos baaxoon na trop mu wan nit ne what is his position because am na ñeneen ñu nga xam ne the likes of other councillors ñooñu gis nañ resign nañ kenn du laajte ndax still now they are part of the UDP or they are not part of the UDP so teg naa ne stand boobu should be very clear from Lord Mayor Talib Bensouda so that nga gis ne mboolem ku koo toppa tamit di nga xam ne still now he is not with the UDP dama koo toppa because dafa movement bu mu taxawal ba pare am lu moo look forward to mooy pour mu jongante for presidential election UDP nag soo gisee seen whole process bi nu mu demee last time bi teg naa waxtaanee nañ ko fi ñun sax am na areas yu nga xam ne tamit wane nañ ne waroon naa mun a demee nii waaye comme nuñ ko waxee rek process la bu nga xam ne tamit still now ñu ngi learn on so many things yu nga xam ne tamit gom nañ ne changes dina am so man daal lu ma see wax mooy Talib even before mu doon dem bugga di flag bearership teg naa ne moom si boppam xamoon na what were the rules and teg naa ne accepting the rules moo waraloon moom si boppam mu wane ne dafa bugg a dem for the flag bearership te soo bàyyee xel moom bu mu resigné balam doon resign dafa wane ne dafa demoon mit his excellency Ousseynou Dabo so bu mu ko mitee wan ko ne pour mu make opportunity bi pour moom mu lead the party then simply loolu lu ma wane rek mooy if Ousseynou had given him the opportunity obviously Talib would have gone with the same rules and regulations. Why? Because of that process was not possible. Si mom lum jota wax mo waral lutax mom after mu mujjé withdraw completely. Kon nak tek na ne ñi amon nañ opportunity bi bu baax because rules yi nekkan nañ fa.
so ku nga xam ne tamit obviously bugga nga nekk part of the process teg naa waroon ngaa am si teg naa ne lu waroon a jëkkee ñoom loolu leen mujjee si resignation su ma gis yu bari because ñene yëpp most of them dañ quote Talib how he was treated moo waral ñoom ñu bàyyi waaye Talib bu nga xam ne moom moo jiitu woon moom obviously xamoon na what were the rules since accept na rules yi dama gëmoon ne su amoon way out obviously he is not going to withdraw from it te UDP maa ngi doon call di make enquiries si lañ ma wax ne in 2016 even nuñ sélégué président Barrow di nga gis ne process bi am na lu si jot a change because ku ma doon waxal mu ngi maa wan ne Biden da ngaa ñëw rek wane sa interest understand so from foofu Central Executive Committee bi ñoom ñu vote waaye léegi gis nañ ne at least lu mu bon interview am na lu mu bon gis nañ ne ñi ngay dem si ground bi even though my agreement lu ma disagree mooy obviously dem si ground bi is not just enough because tamit it should be an inclusive process bu nga xam ne ñëpp dañ see bokka this is what I believe in waaye since loolu nekkagut fa lu fa nekka obviously ku ko accept rek then you must dance to that tune so di nga gis ne nag dem na ñëw yëpp with this new movement loolu right am la he has that right pour mu génn in a party pour mu set up something new te mboolem ku nga xam ne tamit bëgg nga see bokka is also your right for you to be part of it loolu moom du issue waaye process bu ñoo wax ak moom lu ko si génnee man fii rek laa amee difference with most of them ñu nga xam ne ñu ngi resign ba pare ñoom process bu ñoo criticize si lu ma si realize mooy Talib yaaga naa di ko déglu depuis mu withdraw te loolu yëpp gisuma tamit fu mu criticize process bi moom mu nga xam ne moom mooy candidate bi wala moom moo demoon di ut flag bearer si so obviously yow koo doon bugg a dooleel pour moom mu nekk di UDP flag bearer bu mu jógee interview déglu naa ko moom Talib criticize sut process bu fa nekk bu mu withdrawee criticize sut process bi de bu ñu doon launch that is the movement déglu naa ko te criticize sut process bi kon obviously man dama gëm ne moom si boobam he is okay with the process maybe opportunity bu nga xam ne amut ko maybe loolu moo tax mu withdraw but was not about the process because Ousseynou su ko joxoon opportunity comme ni ma la ko waxee obviously Talib would have gone with the same process so obviously dafa wane ñii seen taxawaay wala most of them comme nuñ ko bindee ba criticize process bi wane ne Talib because nuñ ko traité ak moom Talib lu wane ne lu tax moom mu génna moom dafa wane ne right am la as an individual mu génna biir UDP mu ñëw set up a movement waaye gisuma daal lu mu si jot a criticize su ko criticize on nag mun nañoo wax at least maybe reason si moo tax mu génna waaye gëm naa ne dafa exercise right am rek as a citizen mu génna dem form his own movement bu nga xam ne tamit mun naa is a Gambian movement sax because it's not his own comme nuñ ko waxee everybody has an opportunity to be part of it waaye gannaaw daal comme nuñ ko waxee process la bu nga xam ne UDP ñoom seen boppa gëm nañ ne over time dina am so many things yu nga xam ne tamit dinañ ko adjust kon dama gëm ne it needs time so time boobu tamit comme Ousseynou rek ñu bari ñu ngi taaw di wane his aging so waruta mun a contest loolu moom Ousseynou go area obviously because yónni wuñ Ousseynou State House yes yónni wuñ ko State House pour muy dem dóor ay bloc wala muy dem puus ay puus obviously liggéey bi foofu mooy he is expected to go there and make good decisions that will represent the interest of the nation so the same goes as Talib as young as he is he also have every right so waaye daal process bi ak nu mu demee ak ñoom lu leen di resign loo yëpp wala most of them because read naa leetam bi muy Tobaski te loolu moom gisuma ko si waaye majority bi nag process bi lañ criticize and how he was treated te yow nag ku tax nga wax moom si boppam génnul pour criticize the process kon which is which teg naa ne is very important. all right Mr Bojang nan nga gisee the new movement unite for movement for change gars yi sax ñu ngi dinaa ñëwaat loolu si Tobaski gars yi ñu ne ngeen wut benn tur ba dinaa ci ñëw xëy na nga indi del clarity yes Mr Bojang nan nga gisee movement bi Talib Ahmed Bensouda launch bu yàggut nga gis tamit nit ñi ni ñoo nekkee di ko embrace maanaam di dem di register comme ñoom nañ ko waxee so ban jàngat nga ci am. jërëjëf right am la comme nu mu nekkee right benn any Gambian ku bëgg a join politics wala start a movement wala political party so nobody's questioning that ñun lu ñuy wax suñu opinion based on public deliberations ak engagement ak public knowledge bu ñu am lu nekk nit kii si wala mënuñ si comment because gisuñ ko we are not mind readers
Why, before Manya will see Mansuma position, I want to piggyback on Mr. Nyang Lumua. I think we sit on this platform to speak the truth. It could be tomorrow I'll even come and campaign for Talib. That's a possibility. But Luinjota Jisi Talib, it's not about the process. It's about mom amut opportunity. Lola nyuwa. The mom dafa dem watan ak dad. Pour dad bi maye ko chance. Dad bi su ko mayon chance comme ki mu waye, we probably would not even hear anything. Process bi ni ak ni. But that doesn't also limit ñu nga xam ne ñoo nekk ci parti bi to question the process. Ñun question nañ process bi. We said it's flawed. And we have many reasons to. In fact, what we gave here was because of time. If we give a full lecture of it, you will come to realize a lot of it. But aside that, man, personally, my belief is, right, Amla, but if I were to advise genuinely, and man, I told them my opinion. I'm not against Talib or against any politician in this country. Man, Talib, he has an opportunity. Why not? Man, suma don't tell limo believe. Do not contest even 2026. Man. Talib yalla daf ko may lena man si suma gis-gis. Moy he could be a unifying figure. He could be a force of attraction. See opposition be. Man, suma don't Talib. My sincere advice would have been, this is my opinion. It can be wrong, but I would unify the opposition. As in, I will want to be a running mate. See, any coalition, but I will not contest for flag bearership. I will leave those to the Mama Candes, the SFRs, the Adabos, the whatever. But I would want to be a running mate. The fact that the Mabuga asil nini. Because right now, so contested, fine, it's good, so right la. But people will say, come on, this man is about position. So he will have to whatever. So mom position bi jagal na ko lu ne parce que mom watanam ak Mr Dabo lolou la woné ne dad bi bëggu ko bayel te mom tamé bëggut baye so du mëna xéccio ak dad bi way mëna create own position am moy mu dem independent or mu dem movement wala mu dem source own party am lolou la woné. Okay, the optics are, the reality may be different, but the optics are bad for a young politician. Because you have a lot of appetite for power, and as you know, power that they muna corrupt, need power that they muna deflubari. So ko ame wala nga nyaka ko am wala nga neka singa buga ko nyaka am, you can maneuver. That is what some people are doing. So more for one mom, Talib could have united the opposition more. Man, that's my belief. Forget about flag bearer. Try to unite the opposition. Right now, Joge would see opposition tamet. Because that's what I always tell people. Let nobody, man, as opposition, I don't want to criticize any opposition individual, especially on personal issues. Why? You need a better boat like Neka. But one Neka ruling. There are only two boats. The ruling boat, Sibi, and the opposition. So within the opposition, you think about the hair the Jamanante. Time didn't know. Do you want to talk plus and you want to watan lalenbuga to be able to win over or to get President Bago out of State House? So what is at stake here is bigger than individuals. It's bigger than internal opposition, petty politics, and all those back and forth. Man, I don't advise that, and I don't think that should be something that we encourage. So, man, for one, Talib could have been a solution. Mu abstain from even seeking the presidency, but could still be active to make sure the coalition be amna. He could be running mate. Forget about flag bearer. That will probably bring more people and more appetite to coalition building and more people to come to the coalition. Because the truth is, he has a following. That's the truth. Kula wa hudrek wa na ko fi bunyu wa ene resignation am do affect wa na la. Ne organizing secretary is a pillar in any even editorial party. So to move here, believe it or not, is going to shake the party. Yes, you will say it does not shake us. That's normal. Human beings are like that. Even if it's hurting, they will say it's not hurting. That's human beings for you. Right? But we have seen it. Tutina, Barina, it has taken something from UDP. And potentially it can take something from other parties.
So right, but for me, I think he should have not even gone to the issue of contesting or wanted to contest. So fail UDP because reason I'm job it means more power am dole. So this is it. So but people also should stop the caricature. Let's be frank. UDP as in mayor and we have seen the blunders they have done. So at least mom, he is not a perfect human being. Why am I just look deaf? And by rating, if he's not the best out of UDP ASI, he is probably part of the first, the second, the third. Because we have seen other members in UDP more than ASI from the same party, but we have seen what they have done in terms of delivery, in terms of service. So we should understand that politics mom nit boko jote chance do muna ham lu mun ak lu munut. Why not? I think man suma focus moy Talib kena du muna gene baro. UDP kena du muna gene baro. Opposition mom wana ñew together pour gene baro. So opposition bobu non suñ amé even issues we should see how we maneuver that to make so ñun suñ opposition protect nañ ko ñoo ñu muna mengo. Let's discuss policy, let's discuss program agenda. You fate a very personal issues and so on. Why not suma latte personally? What do you think? I'll tell him don't run for 2026. Try to unify the coalition. Because I'm got the voice, I'm got the following. But that following, in my opinion, is not enough to get you to State House. Especially when you have a divided opposition. So the best thing that you can do, remember, you have your personal ambitions. Why not? The general ambition of the Gambian is, ordinary Gambian is, pour muna jene deka bi fu mu nekk. Te yow nak mun nga si am rôle because of sa track record bi, because of lu nit ñi gom si yow. You might not be perfect. We have a lot of issues that we can raise. But at least nit ñi am nañ gomte bobu nonu. So that could have been used not for your personal interest but for the opposition and saving the Gambia. That would have been my approach, man. That's what I believe. Because it's young, there's a lot of chance out there in the future and so on. So, man, that is what I think. But I'm not right. And Gambians, especially politicians, opposition, let's stop attacking one another within the opposition. Let's stop that. Dimbale wunyu. We have how many? 1 year, 2 months, 3 months? Let's say 1 year, modest. Ñun suñu commencé di saagante di xastante di suulil lii la defoon lii la defi noonu loolu dimbale wuñu because at the end of the day we will need Talib on the table. At the end of the day we will need Mr. Dabo on the table. At the end of the day we will need Essa Fall, we need Mama Kande. So if we are there attacking, Bago is going to win. And that is not our interest. So man, that's my position. All right. Yes. Mr. Jah, nan nga gisee the newly launched movement, United Movement for Change, Talib nekk ci bopp bi, but launching bi dafa ànd ak coow lu bari ci Talib bi mu annoncé launching bi resignut dafa war a leeral mbir yi dafa war a ñeme fu mu jëm criticisme yi bari na ku ne ak nu mu ko gisee tey nan nga gisee that movement ginnaaw bi ñu ko annoncé yàggut waaye gis nga tamit jur na coow tamit loolu fak la so yow ban jàngat nga ci am. In the first place, movement bi man soma laajee man fa woon dafa am good footing gis nañ fi ñu fi form political party movement bi fu mu jaar lim am ak lu mu achieve parti yooyu gisuñ ko te dégguñ ko da nga dégg rek ne parti saa nga am register na te since parti yooyu register busuloo dégg ñu def fi rally busuloo dégg ñu oote meeting oo dem nañ too wala organise nañ anything. They are legally registered political parties. So nit ki su ekate movement jéego la ne dafa bëgg a taxawal parti so jéego bu mu jël nii loolu yaakaar la tey am na ñu bari suñ njëkkee woon ci movement bala ñoo form parti seen parti yi du doon juddu because impact beeg suñ achieve dara dañoo la kon jarul ñu form parti nañ bàyyi waaye former movement dafa mel ni natta sa boppa la en ni mu jógee soo gisee coow am rek am na lu mu yëngal moo tax nit ñi di coow su yëngalutoon dara du njëkk sax ne da nga def launching kenn yoonam du ci nekk man maa ngi fa woon gaaral naa fa kaddu ñi ma gis ñu teew fa ñii na ñoo xam ne nag caméra génnewut leen nataal wanewut leen ñëpp duñ politicien gis naa fa ay politicien gis naa fa ay technocrates gis naa fa ay business personnels ak ñeneen so ñooñu ñëpp suñ ñëwee teew ci jotaay
wane ne li nga oote ñoom ñu ngi ak yow loolu du li nekkul lu tuuti man suma assessment léegi dañ ko war a réalize ne the dynamics of politics Gambia dafa tuxu dafa shift dafa am wecceeku bu ci nekk léegi loolu daf ñu dee xaw a réer ndaw ñi ñu ngi woon ci politique for a very long time si dëkk bi fii bokk ci ay parti di support ñu di la jox ay position sax waaye liñ gis mu juddu mu sosu 2026 mooy ne ndaw ñi dañ leen end responsibility ci politique won leen ne mun ngaa nekk anything within politics si dëkk bi fii and soo xoolee changes boobu dafa reflect si political party yi sax nga gis youth si ndaw ñi ñu di leen jox ay position dem ba ay deputy party leader gis nañ ko exemple nga xool GDC ku mel ni Amadou Ka ndaw la dem na ba nekk fa deputy party leader comme yooyu du daan am démba ci politique bi doo ko daan gis ndaw ñi duñ daan amee place yooyu waaye dem na ba tey moom tam mu ngi ci mouvement am na fu mu jaar am na lum jàng ak lu ko ñemeloo ba mun a demal boppam so dynamics bi foofu la shifté from 2016 loolu suñ ko xoolee dañ xam ne ndaw ñi dañ am cër bu mag te teg si suñ dëkk bi tey Gambia is a youthful population dañ isi ndaw ñi dugal leen ci politique ba pare na leen doxal leen loolu moo tax tey lu ñoo gis yëpp ndaw ñi di si yëngatu di ko create muy am time boobu member of parliament doo daan xalaat ne young people bi dañ daan dem sa di jongante di ko xëccoo ak yeneen place yu bari loolu ñu bàyyi ko xel tey am na ndaw ñu bari dañ laa ne man jaar naa parliament as nominated even ñun APRC suñ time most of the young people dañ leen nominate on ñu dem parliament because lan pour ñu represent fa ndaw ñi ma ne duñ daan contest am na waaye bari wutoon comme tey ni mu amee ñu ndaw ñi ñemeñee pour ñu dugga si politique Olof Njaay tam dafa ne loo gis rek am na lu tax gis nga ñu bari suñ buggee dara ni ñoo doxalee ci politique dañ ko war a soppi gis nga li xew nii dafa gën a yokku du wàññeeku suñ xoolee parti yi nu ñoo bindoo loolu yëpp li ko waral bokk na ci loolu mooy internal democracy problème la fii parti yëpp ñu ngi coowoo démocratie waaye duñ dee am succession maanaam kii moo fa nekk su fa jógee ëllëg kii moo ko war a uutu man gisuma ko fii ci political party Gambia nit ñi ñooy joxoñ kay ne Mr Bojang Ibrahim Niang ak Garmi luñ gis parti sangam ki ko jiite su fa génnee ñoom mun nañoo nekk si palaasam waaye ndax gis nga leadership bi si boppam ñuy prépare loolu comme li xew ci yeneen dëkk loo xam ne démocratie la ñoo doxal li ñu running mate bu ñoo wax ni waruñoo xaar rek bañ ne nañ dem si flag bearer election ñu ne diw mooy running mate war nañ ko dundal ci parti bi gis nga suñ ne opposition is a government in waiting ñun suñ opposition si dañ dee dese fesal loolu feeñal ko pour wane ne man su ma duggee ci nguur nii lay doxalee daf dee manqué so su fekkee ne ñenn ñi seen ambition la dañ bugg a jiite dañ bugg a am leadership and soo demee si parti constitution si manifesto yi ak yëpp daf dee fesal loolu ne ku nekk mun na koo ut waaye léegi soo ko buggee ut mu nekk problème lu tax dafa mel ni ñun lu ñoo binda ci kayit yi when it comes to practicalities it's a problem and democratic process yi internal democracy bi ma parti yëpp dem fa suñ waxee ne congress jot na dañoo taana leadership yenn parti yi doo dégg sax ñu ne leadership bi it's up pour ne nañ ci compete kan moo ko war a nekk doo ko tudda soo ko tuddee wala nga challenge ko parti bi doo fa des so democratic process bi si political parties yi is a challenge moo tax ñeneen ñi depuis ñu sos parti jiite ko kenn xalaatut ne dinañ leen replace wala dañoo challenge that position sa ñaari xel joxut la ko soo ko bëggee waxtaanee ak ñeneen sax dañ laa ne xanaa da nga dof léegi ñun ban façon démocratie la ñoo woote loolu ak li tax nit ñi xàmmee démocratie des naa méngoo ak moom process bi si boppam ki fa nekk soo ko bëggee challenge di nga dégg wax bu nekk en lu mel noonu dal na Talib di nga dégg saaga di nga dégg attaques ne lu tax nga war ko challenge ko fu moo fa war a nekk moom daal su randoo la keneen war a mun a ñëw en Gambia nañ bàyyi di wax ne kii xalel la like xaaral mu ñal da nga am opposition kenn xamut kañ ngay dee yow sa life span mënuloo ko garanti fen nit ki soo amee opportunity comme politicien bi yow da nga am sa waala sa beneen genn waala nit ñi ñoo ko moom léegi-léegi nit ki lim ci lum dugga ak lim bugga def dégg la sañ ngaa bañ ne du ma ko def waaye léegi-léegi am na nit ñi nu ñoo nekkee sa gannaaw puus la da nga pare pour nga dem waaye dynamics of
politics laa la wax shift na depuis 2017 wecceeku bu mag moo am ci politique di Gambia tey ñu bari di form parti soo leen ne ok bala ngaa form parti soo xoolee seen constitution seen manifesto yi da ngaa foog ne sax dañ ko copier ci yeneen parti yi léegi bala ngaa form parti lu tax demuloo join ñële liñ la ci wax mooy soo fa nekkee for the next 10-15 years sax doo musa am opportunity pour nga lead so man foog naa ne leadership war na di rotate war na ñoo create avenues opportunities pour ñeneen ñoom tam ñu war see mun a gis seen boppa man loolu laa gëm ne mooy di democratic process boo xam ne dina stabilize the number of political parties dina gëmloo ndaw ñi tam ne fi nga nekka di nga fa war a mun a am dara waaye Gambia dafa bëgg a nekk dëkk boo xam ne bala ngaa mun a succès nit ko wala bala ngaa mun a am dara foog nga màgget wala nga dem ba nga xam ne ñu ne kii jeexal na loolu dañ ko war a soppi balaa ma dem si ñaawru gis dañ la fa gis buñ la fa gis jur na tamit coo xam naa bu ma la koy laajut fii itam dina am gis nañ la fa lan moo doon sa teewaay foofu ndax ñu bëri ñu ngi wax ne da nga bokk ci mouvement bi te ñu ngi la xamee APRC doo resign nga as their deputy spokesperson waaye ba tey membre nga ci lu ñu xam ñun bot ñu bëri ñu ne ndax da nga bëgg a far jaarale foofu dem ci mouvement bi am déet yaa ngi nii mën nga ko leeral lan moo doon sa teewaay lu tax nga teew yëkkati nga sax kàddu waaw bëgg nañ nga indi ci ay leeral ndax da nga far bokk ci mouvement bi wala nu mu demee. waaw man loolu dama ko sante Gambia ci boppam lu ñëpp parti yu bari ay politiciens yu bari jox nañ ma cër boobu xëy na yenn place yu ma dem caméra jël ma feeñ fa lañ gis ne dem na fii lu ma dee liggéey la ak political parti yu bari dañoo am ne bala ñoo register bala ñoo sosu liggéey naa ak ñoom suma xam-xam bu gàtta suma xalaat bu gàtta lu ma ci mun a yokka man dama doon nit koo xam ne ci lépp luñ ma boole pare naa pour fes si ma bokka ci soo ma boolewut sa mbir ma màndu téye suma boppa duma ci fes wax naa ko place yu bari ne ba tey APRC la resign ma ci APRC politique lañ wax Gambia la ma am very good rapport ak relationship ak mayor jox na ma cër fulal na ma faydal na ma am na fi ma teg dañoo waxtaan dañoo diisoo ci lu bari so su amee lum taxawal ne ma kaay nga jàppa ci kaay nga teew ci dinaa ko war a mën a wuyu ci loolu lu bari su ko soxlee war naa ko mën a taxaw bés bu ma paree nag ne comme dama bokk ci mouvement bi wala ci beneen parti li ma njëkk a def mooy ma resign si APRC ñoom ne Dudu Jah bokkatut APRC léegi mu ngay dem jël jéego pour dem bokki feneen wala pour dem liggéey leneen du ma ko def ay bunti gannaaw wala leneen bi ma resign suma position lu ma fesal la binda ko jox ko parti bi yëgal leen ko gaaral fa sax ay kaddu ci executive forum bi ma sant leen gërëm leen ma doog a génn ci forum bi man du ma dee xëy rek bàyyi dara ma dem suma yoon déedéet faaw rek ma teg ko ci lu leer moom laay wax ne du rek ne si mouvement bi rek lañ ma gis parti congrès yu bari noonu la mel su ma fa demee nañ wax suma présence léegi sax ñu tàggama fa so moo tax ma ne Gambia lay santé loolu te fi ma bëgg a daanale ci loolu dama ko def always man aw ma noon ci politique wax ma ne ñëpp dañ ma war a bëgg a déedéet foog nga am ñi la bañ man noonoo ma ak kenn du UDP wala parti bi ñun duñ def ak nii soo gisee may wax loolu am na ñu am that concept especially even ñun APRC di nga dégg ñeneen ñu ne ok doomi APRC bu baax comme du bokka ci parti sanga man aw ma gom-gom boobu man amee Gambien ku nekk jox naa ko cër te ma gom ne maa moom suma boppa fu ma war a bugg a bokka naa fa bokka fu ma war a dem naa fa dem soo kenn jurut ma ba war a contrôler ma fii ngay dem doo dem fii lii ngay wax doo wax lii loolu foog ma ne kenn am na right boobu ci man jàmmalaa seex ak ñëpp te loolu lay defanteeg ñëpp Mr Koma am na ku mag ku jógee si seen parti muy Talib Ahmed Bensouda wala ku jógee UDP nga baal man sunu ma la laajee question bi because you are not here for UDP but you are panelist nga but ma laaj la am na ku mag ku jógee UDP muy Talib Ahmed Bensouda form a new movement mu tudd United Movement for Change def nañ seen launching bi coow li bari na ci nag yu bëree bëri am ñuy wax ne resignation bi dafa war na direct daf ko war na state clearly ñu ko ñeneen ñi tamit wax nañ ne xanaa ku ko bëggut a dégg waaye leer na nan ngay jàngatee movement boobu juddu because of foog naa lii du benn yoon muy dal UDP daloon na leen tamit su ma juumut 2019 bi président Barrow formé parti wala sax balaa muy form parti sa ay movement muy so yow nooy jàngatee mbir mi. jërëjëf Garmi fi ma daanale fu ma commencé mooy ne dama gëm ne démocratie bi ndee wax warut a discriminate
ku nekk da nga am sa right pour bugg a place pour am association ak mbootaay bu la ne ak political party ak movement bu la ne waaye suñoo wax dëgg rek when it comes to dynamics politics no moo siftee si réew mi UDP played a key and integral role in that foog naa we took the lead waaw soo gisee dooleel ndaw yi ni UDP moom fa ko commencé si réew mi nañ waxante dëgg cotation yi UDP pour respect ko UDP moo ko njëkkee fii all these youthful mayors chairmen and all the people in the parliament UDP moo ko commencé they gave the opportunity to the youth they gave the opportunity ndaw yi pour ñu mun a represent dañ isi tamit loo xam ne si representation bu cotation women cotation UDP took the lead in all that ba pare démocratie dafa nekk loo xam ne dafa doy waar democracy defeats the purpose of the most competent the most qualified and the most deserving it's the choice of the people mooy ne nit yi kuñ bugga loolooy démocratie soo ko seetee man parti yu fi nekkoon for the last 26 years soo gisee ñuy wax ne parti leadership bi du dee change Gambia du mun a change because in those days 2016 fii soo mayee nit sa flag bearer oo nga ñëw pour bokka si parti du ko jël that's the fact nekkul ne bëgguñ ko de status quo bi ak condition bu fa nekkoon moo tax kenn utaatut ko yow kenn bañut nga ñëw time boobu sax da ngaa oo nit nga ne ko dama bëgg nga nekk député mu bañ ñaata nit lañ fi oo dañ ko leen bëgg a def flag bearer fii ñu bëgg leen a teg si kanami parti ñu bañ because of lu fi nekkoon la so man war naa foog ne ñuy wax affaire yi démocratie starting from 2016 ba léegi soo waxee mun nañoo waxtaan si loolu waaye lu si weesu balaa 2016 it's not about forcing it or bañ a change doo daan am nit so ñu fa nekkoon time boobu ak di sacrifice ak jël condition boobu di taxaw pour represent people pour gis na dëkk bi nu mu nekkee ñu change ko we have to allude and clap for them ne jërë ngeen jëf try ngeen ba isil ñu 2016 boo xam ne agitation la lu nekk dafa am lu ko dee propel lu ko dee start lu ko dee ignite that 2016 shifting and the change and the political will bu fi nekk tey loolu ñu fa nekkoon ñoo ko commencé from the Solo Sandeng to the Ousainou Darboe arrest to the need pour political party ñëw together form coalition pour mun a change dictatorship bu fi nekk it was unprecedented waaye dëggalum fu mu nekk mooy ne patience is very bitter but its fruit is very sweet soo gisee tey ñuy wax kenn waxul ne Talib amul right pour form movement no nobody said that kenn du wax loolu ba pare comme du wax na ko fii ak ñeneen waxkat yi especially boo jaan nañ bàyyi di caricature wante ji nga ku nekk da nga am sa democratic principle waaye doo nekk si mbootaay after 30 years you were there and you lived through it gisuloo leena lu dul after when you divorced with that group you cannot say anything good about that. That is not fair. In as much as tamit ñu dem kenn waruta mun a wax they have not done anything good for the party ñoom tamit ñu dem people should not use those bad words against the political party that played a great role in yow pour mool la si loo doon tey loolu mun a jaas ba pare lu ñu dee wax nii man li ma jaaxal depuis day one dama ko dee wax xam nga fii wax naa ko fii am na politics of deception bu fi nekka mooy ne you can see people pay people to make audios to insult people pretending ne ñoom si groupe bii lañ nekka fekk nekkul si groupe boobu noonu waaye dama bëgg ngeen leeral fii ñu leeral fii benn bu musuma dégga benn executive member from the regional level to the constituency to the ward to the national level ku saaga Talib because dafa bëgg a flag bearer saaga fan ñu génnee ko those things are not to be said mun ngaa feel ne nit wax na disappointment am si Talib or whatever waaye pour saaga kan ak where those things are not with us
comme ni ma laa wax ni fii gis nañ scénario yoo xam ne dem na ba police nit mu make audio di pretend as moom UDP la di saaga joolaa yi fii understand nga people did that understand nga waa aca du loolu dama bëgg a define saaga mooy kàddu bu ñaaw xam nga suñ la ne diw dafa saaga ndey maanaam kàddu bu ñaaw boobu daf ko jëmale ci nit ki yaayam waaye kàddu bu ñaaw mooy saaga loolu hadis sax dafa ñëw ba isi ko te bépp kàddu boo xam ne du lu baax rek dañ ko binda ne kàddu bu ñaaw la loolu laa bëggoon a defar. waaw ok yow sa wax bi leer na kàddu bu ñaaw sax laay wax man foguma ne loolu am na te kenn mënuma koo wan xam nga gan mi wax nit disappointment ak sa li la tas yaakaar si nit loolu du kàddu bu ñaaw de man su ma àndaa yow dafa am luñ bokka ñu ngi ànd ñetti at juróomi at yow musuloo maa war dara lu méngoo li nga def soo ko defee war naa am loo xam ne daf maa jaaxal war naa am loo xam ne daf maa naxari loolu pour express ko is everybody's right xam nga dafa am loo xam ne positions are temporal titles opportunities and portfolios are very limited but remember one thing, what you do to people and the way you treat people will never be forgotten. Can do they fatal? It will not be forgotten. That is very important in our politics. He has the right. Ken war lulu waaye comme Tobaski wax na ko fi resignation am na facettes yu bari am na ñoo xam ne dañoo binda pour resign dañ am right boobu am na ñoo xam ne they will affirm it am na ñoo xam ne dañ ko pronounce they will proclaim understand yooyu yëpp am nañ waaye bu Talib bi he has announced that he has set up a new movement. He has thanked his whole family, the United Democratic Party. But even statement bi bu mu doon resign as organizing secretary dafa wax ne dama resign organizing secretary waaye ba léegi lu ñoo wax mooy ne he has formed a movement that is clear ne moom he is on another level or moom am na beneen programme si lu mu jublu waaye officially announced ne I'm officially resigning from the party. Foog naa su nit yi di wax loolu moo leen di jaa waaye that doesn't mean that he has not moved. He has moved forward. But officially, when you don't write, you don't affirm, you don't proclaim, then you wax ne still some people will not still understand what is happening. Comme ni nga ko waxee, people's understanding of issues dafa differ. Democracy nag mbootaay bu nekk am na nu moo doxee. The moment you accept those principles nga bokk ci parti boobu noonu war ngaa toppa jéego yooyu noonu pour mun a tànn and in the manner in which UDP select presidential candidates, National Assembly members, councillors, ak other key positions like the executive dafa differ te dafa am loo xam ne daf ko tënka ci constitution bi la nekk the process bi ñoo wax nii dama ne everybody should thank UDP in whatever we do we take the lead. People will copy from us in the sense that lii musu fata am fii in the annals of our history ne democratic dispensation boo xam ne ñu apply yëpp dañ leen allow ñu dem interview they go through a process ñu jógee foofu noonu dem through the grassroots bi tamit mun naa am Tobaski nu mu ko gisee nu mu war a doxalee dama ne democracies are different democracies differ soo demee America di loi bu fa nekk dafa am running mate loolu loi bi moo tax nekkul ne comme daf leen dee neex rek ñu am running mate loi bi daf ko accept ne da nga mun a am running mate fii amuñ benn loi boo wax ne da nga war a am running mate so loolu dañ ko war a setal loolu fii loi bi ak loi America is different but at least UDP started a process waxuma la ne we perfect it but we started a process boo xam ne we are trying to make everybody inclusive waaye sooy dugga si parti boobu war ngaa understand ne loolu situation boobu na sax su fekkee ñu egga foofu mooy ne am na luñ d'accordoon si national executive bi isi ko si central committee bi ñu adopt ko that's why process boobu demee noonu nag loi nag moo dee tënka réew constitution Gambia fii safa dafa am sax luñ dee toog fii di wane am na public order ak bi loo xam ne dafa méngoo loo xam ne dafa jël right doomi aadama lu mu laajo section 25 ABRC dafa deprive sa entering right of affiliation freedom of expression and freedom of demonstration in a peaceful manner waaye loolu taxut le lu waala dëkk bi ñun ñoo ko enak ñu téye ko ñun doon loo xam ne ñu ko war a doxe waaye comme li ñoo wax nii fii nii comme
party ak movement we need each other fii ñaari campa fi am opposition la ak ruling party wax bi diggante ñaari opposition is not a win-win situation for anybody we want to have a consensus boo xam ne dañ bugg a génnee Barrow and unseat him we will be needing each other so tolluñu place boo xam ne we should be caricaturing each other kii nga niwloo ko lum def keneen ki nga bugg a ko tuuti loolu because of recent social media commentators they are doing where they never reaped they want to sow where they want to reap where they never sowed am na loo xam ne is indigenous is insensitive kenn waru koo wax doomi adama yaa xam independent candidate la yaa xam everybody the moment you decide to join a political party yow war ngaa gëm ne political party boobu noonu moom moo la def li nga doon kenn waruta wax loolu am na ñoo xam ne before they get into politics they were unknown quantity waaye bu ñu duggee si political party fii we should not forget about what people in this country will vote and support on political lines. It's not those type of democracies that you see people will support what is best for country. People here will vote on political lines. So if you are a UDP candidate, I'm not saying the tendency of ko hamne bokut UDP musane la karta every 2% possibility more am lool 2% nga am possibility boobu ñu la sanil karta dañoo neka UDP ñoo la sanil karta sudul loolu ñu la wana muna sanil karta is either is your acquaintances, your family or old friends yoo xam ne they know you personally and they vote for you. Apart from that kenn du la sanil si beneen parti koo xam ne bokkuloo moom parti loolu lañ xam si réew mi so Talib is génn na UDP te ñun musu ñoo tuuti loo contribution bu mu def si parti kenn musuta tuuti loolu te kenn musuta tuuti loo yow you will be unfair to him. Why nobody also should say the Gambian people, UDP are Gambian people, of course. We voted for Talib. We nominated him. We campaigned for him. We vouched for him. We saw all the good things in him that they are talking about today before when all of these people don't see that in him. So let them be fair to themselves and you are low digante ak yalla. Ken waruta muna wax. We know by that time 2018 bu mo ñew political climate bi fii nu mu fi mel ku nekk am na couleur bi nga moom loolu tax parti da ngaa am emblème nga am couleur nga am agenda nga am motto or principles yu nga doxee yooyu nga gom nga bokk si mbootaay ñu nominate la campagne la under those philosophies ba nga win man bokk naa si ñoo xam ne we go every day to the radios for Talib UDP ñoo ko def mayor. That is going to be very insincere and ungrateful pour nit mu wax loolu outside da ngaa wax lu la neex rek loolu aduna bi yëpp dañ see d'accord te xam nañ ne yow da ngaa wax lu la ne ne UDP ñoo ko nominé UDP ñoo ko taxawal ñu campagnal ko votal ko because in those days am nañ hostile areas yoo xam ne suñ fa demee luñ fa dee am ñu nekk si campaign bi house to house they know how we got it because it's a hostile territory it's not a UDP territory. So, you are very unfair to the UD people and the Gambian people. And let's not forget, the UD people are obviously not from mass. They are Gambians too. And I'm not saying, I'm with few individuals who vote Talib in those days because they are friends or family. But in 2018, they were either friends and family or UDP. Maybe 2023, because of what he did, his track record or his performance at council, maybe some lean towards him. I'm not this. But when the UDP, Talib dafa gagné because Gambian people know is very insincere and it's one of the most ungrateful statements that mu musa dégga doomi adama di ko wax fii ku nekk si kër nga jóge si ku nekk si school nga jàngee taxul ne yow da nga clever da nga am sa masters da nga am sa teacher bu ko yàpp ku la jàngal school su la jàngaloon yow doo den dem fi nga dem loolu kenn waru koo wax ñun ñoo xam ne you have to in life there is a saying that you have to appreciate to be able to celebrate. If you don't appreciate, you can never celebrate. Domi Adama lum down. Tobaski bi toge nini. Man, I will never demean what he contributed to the United States because I'm not that type. Duma ko musa def. Why put taxaw ne wane Tobaski defu fi dara. Did it.
I will not do that, and I will never say it in a million years. Why put out di wane UDP taxul nga win kan moo tax ñu win NPP ñoo la sànni karta ndax GDC ñoo la sànni karta no. That doesn't mean that people will not be out there ko xam ne dañ laa bugga ngir yàlla ñu sànni la waaye if it is 100 only 3 or 5 people out of the 100 ñoo la toppa because dañ la bugga 95 bi yëpp sa political party la ak the color you represent. That is a hard fact. Gambians here, they vote on party lines. Whether you are competent, you are not competent, or whatever, the moment you are the choosing candidate for the party. Luta Malawa Li Garmi, the Masi Am Lumaler, UDP have been tested and we have proven everybody wrong. We expelled 8 MPs here because of they were working contrary to the interests of the party. How many people made back when they went to another party? Even including the chairman of West Coast. Boom Jumpe Sip Mudem NPP with all the incumbency, with all the support and the financial muscle. Dorun Kofi. UDP Doruko. You are one UDP Tahut. Kalmota. You are not in political dispute. All right. From Nekan Union, we have one thing in common here. Everybody says they have one problem, that is Adama Barrow. Okay. And the presidency to end it. We don't have issues. Ping pong bini suñ digante warut because one way or the other we might need each other again. All right. Te nit ki soko waxe amna wax yu ñaaw yo ko wax nga wax ko elek soko soxle dafa naxari nga oko pour ñen mëna tok di waxtaan. Because ñun ñepp na bena because we have all different views of moving the country to another level. Not thank you ñaawru. Deka bi ki dafa bañ ki o ki dafa bañ ki. All right. Yes, Mr. Sibi, bu fekkee da nga bëgg a response ci lu panéliste yow balaa may ñëwaat ci yow ak beneen correction mën nga respond. dama commencé si ki mujjee Daniel ñaawur in regards to démocratie bi mu doon explain. Parce que soo nee démocratie dafa bëri banxaas. We have direct democracy, we have presidential democracy, we have constitutional democracy, we have parliamentarian democracy. Comme Sénégal tey dañoo tànn prime minister is parliamentary democracy suñ ne direct democracy mooy démocratie bi nga xam ne nit ñi dañ dee participate in the decision making which is the grassroots but suñ ne parliamentary democracy is different whereby nguur gi kuy jiite nguur gi du nekk président bi ba prime minister bi la he selected through a process understand na but soo ñëwee si Gambia parti bu bugg a taxawal démocratie moo tax ñu ne la parti bi dafa war a create un constitutional mu commencé di practice lan la bëgg a implement bés pour ko joxee nguur so su fekkee ne comme pour gën a bottas on ñaawur li mu doon wax su fekkee ne parti bi am na constitutions kon parti bi mu doon tànna mayor si passé te constitution bi waxut ne dañ war a elect through primaries ndax parti bi daf doon violate constitution bi xam nga loolu du lii man yaakaar naa si parti bi def naa si fanweeri at doxali ni ak ni ñoo tëralee du lu bees si man parce que si biir parti bi laa nekk kenn du ma constitution bi ak naka la parti bi dee doxee boo dama li ma nekk di wax mooy dëgg la fii parti yu bëri ñu ngi fi garmi dañoo practice démocratie UDP nekk na parti boo xam ne ñun ñëpp démocratie lañ ko xamee moom la yàggaa champion but am na fu mu toll démocratie bi war a tax ñun ñu ne démocratie àggut fa it is not centered on li xew léegi but dama gëm ne su fekkee ne tey yaa ngi wax for example I can give a classical example su fekkee comme tey ñi ñu ngi wax ne Adama Barrow dafa war a saaf 2 term nga ñëw suñ parti leaders yi pare wu ñoo def 2 term ñeneen ñu ngi seen 5th ñeneen ñu ngi utali taat so ñooñu soo leen joxee réew ndax pare nañoo indi li nga xam ne mooy indi wecceeku si réew mi indi li nga xamante ne ni moom la Gambie ni yaaga nama parce que nguur suñ la sànnilee karta nga nekk ay président loo mënut a def si ñaari taam mënatuloo ko def si even fanweeri taam loo defut si 10 years mënuloo ko achieve in 20 years yaxute la dee indi da nga dee dem ba da nga dee réer li nga dee war a wax li nga dee war a def doo ko dee mën a def gis nañ Adama Barrow benn interview mu ngay wax loolu ne président 10 years nga war a def soo continuer loolu doo xam sax looy def you get it so dafa important parti yi ñoo taxawal au mouvement bi ñu nekk ñun loolu noonu yëpp nekk na li nga xamante ne bokk na si li gën a tax mouvement bi ñu taxawal ko muy si lu ñoo yëngatu mooy collective desire la for a new Gambia whereby li yëpp lu ñu factor la already ne
party bi du center or political movement bi or movement bi du center on an individual whereby ñu ne tey jàllan jiital ja su ko neexee dafa fanweeri at non moo tax ñu ne unite movement for change lan war a change ni parti di doxalee gis nañ ne ni moo doxee ak lu méngoo ak international practice or best practice utee na ak li nga xamante ne ni digga moom la démocratie de doxee si neen réew yi define naa la fii fan la démocratie jógee and why it is called democracy. It is from a Greek word called Demoskratos. Seen parlement bi lañ set up xëccoo daf daan am ñu jox ku nekk banta ne la léegi suñ d'accord si lii nañ ekkati seen banta yi ñu compter ñu ekkati ñu d'accord yeneen areas yi adopt ko mu nekk démocratie whereby power belongs to the people. So doo mun a make any decision whereby yow nit ñi nga xamante ne nii ñoo amee doole bi doo leen consider on the process. Understand? Secondly foog naa mooy ñang suma brother wax na ne am na ñoo xam ne seen resignation si naka lañ ko dee waxate yàgg nañoo understand ne parti bi nii la dee doxee te la moo war a tax ñoom si maybe seen resignation it is centered on Talib am na yeneen si yum dugga man gëm naa ne nit bu bindee statement am he is the best individual kuy laa mun a wax what were the reasons behind statement am bi mu center on that. Understand? It's not to make specific speculations or allegations. Dafa important nit bi nga xam ne moo génnee statement am he is the best person kuy koy mun a oo mu ne la lii ak lii moo tax si lii laa ko wéer man loolu laa gëm te ñun politique bi ñoo demal wala bi ñoo preach pour Gambien si ñu understand ko mooy politique si kaw dëgga politique yi naxaatee taxawuñ ci politique si kaw li nit ñi yaaga soxla ci réew mi ñun si loolu la ñoo yëngatu te ñun ñëpp gis nañ ne political parties yi fi nekkee yëpp nga ñi wante lañ fi nekkee ñang toog na fi wax léeg-léeg ma taxaw fële génnee suma audio defal ko 5 minutes audio dugal ko si WhatsApp groupe yi ñun bokkuñ si yooyu ñun li ñoo wax mooy lan mooy yóbbu réew mi kanam lan mooy problème yi Gambien si lan mooy problème yi ndaw yi la moo tax ndaw yi ba léegi ñu ngay dee ci géej gi la moo tax ndaw yi ba léegi liggéey yi leen nguur gi yaagaa dëkk dem Saudi Arabia dem Spain dara munu cee dox ñun ci loolu la ñoo yëngatu lu yóbbu réew mi kanam amun time yi nga ñu wante fii la xaree jaar fii la béyi jaaroon ñun su ñoo debate oo werante neen werante si policies and programs. Garmi, okay. I want to contribute a little bit to that. Just 2 minutes, yeah. Or 2 minutes? Yes. Dama feel like all the time def dee nekk loo xam ne foog naa misconception la. Term limit always refers to people in power and the incumbent. Even the most civilized of democracies and the most organized political parties in the world, amuñ fa benn term limit. It's only when that person succeeds in that political party, ñu def ko president, term limit di commencé. John McCain have been a Republican for his entire life. He run for the presidency looking to be president more than 3 or 4 occasions. Likewise, Donald Trump. Likewise, George Bush and all other politicians. So ñun démocratie fu ñu ko dee jëlee fu ñu ko dee jàngee ñun duñ dee doxalee noonu fii waxuma la ne when you are selected into position nga ñu sànni la karta nga doon président waaye in a political party waxuma benn political party ci àdduna bi ñoo xam ne they restrict people to seek for positions and to be leaders of those political parties based on term limit because that is not forced xam nga su nekkee dañ la jox mandate si réew dañ la sànnil karta for good practice war ngaa mën a respect term limit. Well, come ni ma la waxee 2016 bala 2016 you don't even have people to contest for presidential elections yow léegi yaakaar naa xëccoo su nekkee yow kenn dañ la ñaata nit kaay la ngeen nekk njiite political party nanguloo kenn du la mun a forcer loolu tax ma ne now the environment is conducive loolu tax ñu ma am many players when it was hostile you look for players you don't even have substitutes doo am players kan du ma di am substitute loolu moo ne suñ democracy we've trying to gain this for ourselves but it's a process it is not automatic we have to gradually move from one state to the other that is what I have for that particular area because even in the West dangane he didn't win this time around to be flag bearer but the most civilized democracies they run for more than 5 times and still they are running so that is the yardstick. All right.
gis man fi maa waxee or buguta understand what my opinions are and I respect his opinions but su ne best practice xam nga moo tax fii la parti day ñëwee moo parti dañ di am seen own constitution so it depends ñoom seen constitution bi su la neexee ñu ne mun ngaa sax 14 years but ñun li ñëw indi dafa nekk in a system whereby term limit dafa am internally ak even su fekkee ne am nañ nguur dafa nekk internally you cannot go for more than 2 terms gis nañ fi Labour Party Angleterre you cannot if soo ronee benn yoon ñàkk nga doo ronaat we see it in other countries so pour just delluwaat si moom li moo wax he is twisting the narrative ne moom li moo wax noonu man gëm naa ne moom su ne best practices nekkul di def loolu noonu fan la Labour Party bi lan la Labour Party bi nekk di exercise soo demee Sweden soo demee Austria in countries whereby soo contesté benn yoon you cannot run for another term so dafa delluwaat back to parti bi nga nekk di represent lan la seen constitution bi wax if you are a candidate not the constitution of the country bés boo amee réew nag su la neexee you can tailor your national constitution pour mu méngoo ak sa party beliefs ñaar yi ñu mun a mari pour joxaat la another classical example gis na ne Gambia amul term limit but ñun ñu ngeen ne su fekkee yàlla jox nañu réew mi agenda ak programme si nekk di jaay Gambia ni muy 2 term limit loolu la ñu njëkk a work out pour make sure ne képp kuy war a jiite réew mi muy nga nekk councilor muy nga nekk mayor muy nga nekk député muy nga nekk presidential candidate doo weesu ñaari term nga puusu keneen mu ñëw moo tax démocrates yi they are going to 300 years Labour Party baa ngi dem 250 years soo demee benn term ñaar yu move da ngaa move keneen mu ñëwaat so li ma nekk di wax mooy démocratie boobu nekkul ne ñun dañoo copy yëpp ñun tamit foog ñu am démocratie boo xam ne dafa méngoo ak suñu cultural beliefs understand sorry dafa am lu ma bëgg a jansa si loolu xam nga Tobaski mu ngi wàllu important fii about best practice in those Labour parties he talks about if people resign in those positions they resign in their positions first if you don't believe in a party you resign you want to resign as a member of the party you resign in the position they vote you in that is also best practice but are they practicing li ma wax mooy best practice la ñoo wax those Labour people before they even think of leaving Labour seen place yi muy prime minister mooy ministre ngay njëkk a joxe nga soog a resign are they doing that people here ñoo xam ne dañ dee oote good practice are they doing what they practice Garmi ma ñëw they are not practicing ministre yi loolu appointment bokkut ak elective positions laa wax ok Garmi dafa delluwaat si lu ma ñaawru mu ngi wax mel ni ñun ñu ngi si nguur wala ñun ñu ngi jox nañ ñu place ba pare maa ngi ko explainal ne ñun suñ xaaral ma ñëw xam nga yaa ngi intoro ma ñaaw non non bay ma ñëw booy you are not in an elected position non but xoolal xam nga yow wax nga joxe nga sa statement sa opinion nag ma just give the chance man tamit ma contribute dalal booy yow kay yaa war a dal yaa wuru kooma li ma wax mooy Garmi pour delluwaat rek pour wax ne ñun li ñoo woon Gambien yi mooy movement bi is a collective desire for change for a new Gambia suñu ne collective desire for change mooy dañ ñëw pour wécc doxalin yi nga xam ne gis nañ ne moo nekk di sooxal yeneen parti yi ñu gis nañ ne dina nekk loo xam ne lu ñëw indi la luy méngoo ak suñ cultural norms and values yi ba pare pour make sure ne time limit ñu exercise ko transparency accountability te political party bi du center on an individual why is it that Labour Party baa ngi dem si 250 years Democrats yaa ngi dem 300 and something years from president to another president from a president to a party bi fractured tasut because of doxalini parties yi yin fi gis tey since PPP ba tey they are all centered on an individual mu delluwaat si lu suma broda Jah wax soo bëggee challenge party leader bi oo leneen amaanaa sax dañ laa génnee seen groupe si wala leneen mooy xew so ñu gis ne loolu yëpp méngoowut ak ñun li ñoo oote di Unite Movement ñun liñ oote mooy indi wécc yi ak doxalin boo xamante ne ni dafa méngoo ak time limit transparency accountability si kaw constitution bi nga xamante ne ni moom la parti bi di war a taxaw te nekk na constitution boo xam ne nekku ne ñaar ñetti nit ñoo toog si ruuxa bi defar ko nekk na loo xam ne dañ ko open invite nit ñi nga xamante ne believe nañ si doxalini Unite Movement for Change ñëpp ñoo ñëw together jaaykat bi si marché bi jaaykat yi xaal bi si kaw tali bi taxi driver bi ki nekk si marché bi student bi lawyer bi politicien bi ñëpp lañ boole ñu ñëw in a closed door area whereby képp ku bëgg a contribute
you will give you the open door pour nga ñëw contribute wax ñu yow lan mooy sa xalaat ak sa gis-gis suñ constitution bi naka lañ ko war a tëralee but lii suñ ne dañoo unite si biir movement boo xam ne wécci la moo indi war a ñoo indi loo xam ne yeneen parti yi ñu ngi ko doxee. li ma si bugg a ñambaas mooy démocratie bari na façon am na yi ci Tobaski lim amut foofu rek sax weesu na ko ñun Gambia lañ nekk li fi nekk dañ ko fekkee ñu ngi ko dunda ñu ngi ko gis National Unity Party di NUP seen last congress bi dama dem teewe ko seen parti la ndem si yàlla monsieur Jammeh na ko yàlla yërëm yàlla jéggal ko bi ma demee dama fekk high table amu fa ñoom ñëpp ñu ngi toog si toogu yi français parce que mu ne elective congress la en suñu waxee ne dañoo dem elective congress maanaam kenn amatut place njiit amul so parti leader bi ñun lan moo leen nekk seeneen parti still sax suñu waxee elective congress parti leader bi fekk ñëw dara du stade escort beeg nit ñi coow bee yëpp so loolu lan la firnde ba tey dafa mel ne moom moo fa nekk kenn du jongantee moom waaye man li ma gis ñoom seen congrès bi high table sa amul ñëpp a toog am ñu ne bañ taana ne ñii lañ taana su boobaa ñu ne ok ñii ñooy kilifa yi ñooy doxal parti bi léegi nga xalaat yi fi high table ak leneen waaye yeneen political party nekku fa ñun ñëpp ñu ngi ci réew mi fii soo waxee ne opposition is a government in waiting nekkuñ di ko gis si opposition party yi benn focus buñ dee am rek mooy nguur bu fa nekk na jóg ma toog koo ci taalal mic mu wax nguur bi corruption bi di loolu rek la ñoo attaque waaye ñoom ni ñoo doxale ak li nekk ci ñoom wax ma ban parti fii political party moo am e succession ne diw su fa kii jógee moo ko replace ci ay kaddu ku ci dane mooy président Barrow nga bugga ko nga bañ ko dina la wax ne la lu ma fi yàgga dinaa dem parti bi man seetaan naa vidéo boo xam ne waa NPP la doon adresse ne parti bi seen loxo la moo mujjee man du ma fi yàgga du ma fi nekk ba faw waaye pour nga gis seneen leader si ñuy démontrer loolu it's difficult parti yi fi looloo fi nekk parti boo wax ñu tuddal la turi nit kooku moo ko jiite moo fa nekk depuis cuk that is not internal democracy yi fi tàmbali bu ñoo wax nekku rek ne soo nekkee in government de war nañ koo mun a practice parti la warut a nekk ne kii rek moom moo mun a jiite ñu am ndam that concept mentality boobu dañ ko war a change moo tax suma biir wax moo tax ma ne la ku nekk dafa jóg bëgg a sos parteem parce que moom tam am na lu mu bëgg a su jaaree parti bi du ko mus a am fii su mbir ne kërëb lu ñu la dee laaj li ci jiitu mooy yow kañ nga bokka ci parti bi kañ nga ñëw ñi sos parti bi bokkuloo fa soo ba yenn right sax dañ la koo limite parce que yow bokkuloo si ñu sos parti bi loolu lañ nekk di dunda fii dañoo start di question kañ nga join parti bi en démocratie fooguma ci loolu la lal yow nga ne parti bi ku nekk mun naa ñëw bokka ñëpp a ci am waaye suy fi place jotee ñu start di question yow kañ nga ñëw si parti bi ak kañ nga bokka ci parti bi so moo tax ma ne la lu bari lu ñoo binda di ko wax practically nekkuñ di ko practice te yow da nga ne yore government in waiting. non ba ma dem si Boja ak moom tamit Mr Boja. man nag dama bëgg a laajte kii bi ko moom wax na mooy suñu Tobaski suñu gan wax na ne lu ñu bëgg a am seen constitution mooy term limit maanaam very particular with funding what is their take mu ñoom seen parti bi ak seen constitution lan la wax in terms of sources of fund or source of funding pour parti bi how do they go about it because loolu tamit dafa important as long as ñu ngi wax democracy accountability is part of it so accountability comme ni mu ko waxee rek best practice mooy li nga xam ne baax na nii ñu ngi koy def nga assi ko sa parti and agree naa ak moom it doesn't matter whether you are ruling or not sa constitution mun na laa may ne ok 2 term boo tryé amuloo mun ngaa joxe chance keneen gis nga affaire bi boo ko boolee ak nit ñi soo lekkee da nga war a aba keneen tamit moom tamit mu lekka loolu moo dee dundal moo dee limite tamit frictions gis nga for example UDP lu tam ñooñu ak Barrow ñu am issue Barrow naturally dafa suspect ne ñii bëgguñu maa sampalaat pour ma mun a continuer naturally dafay fight ok but that is not a fact. Don't distort that one. I don't. There are certain scenarios. What are you talking? Are you talking to Dudu or are you talking to No. Dema one ne. Dema lema one mwene. Generally, they don't know it. To be a party leader and to be the flag bearer are two different. Absolutely. Of course, we know that now. But Barrow was not fighting for flag bearer. He was fighting to be party leader.
That was the issue. Because in that Congress, it was not election year. That Congress was not election year. It was the year for Congress to select the party leader. So how can you put the cart before the horse? Egan win election, nakalan la deve flag bearer. Why party being UDP cannot be hijacked for the benefit of an individual. It's about individuals. People are just they are deviating from the issue. If it is not about individual, before 2016, who were contesting for presidential positions or flag bearer? Amut. Limalawa do they am kui contest. If you don't have good contest, UDP before 2016. No, that was another political party. I don't have right. Hamala ladewa. Man auma right. Purwa luheo NRP. Auma right. Purwa luheo sibenen political party. You are referring to UDP. I'm referring to UDP. Oh, okay. Luheo be the UDP. So next the kid never overstay. Okay. Now I understand. Number 4 ne danga wa general. No ma general. Okay. Ñoo send parti lan fo. Te ku fi nekk fi lu nekk sa kër nga mëna wax. Te ñun dama believe in UDP we did all the best. So ñoo just stay UDP am empowerment. UDP commencé nañ ko. We've laid the foundation for succession. Because we tell you ñun suñ parti leader def ko dé wax. I will quote. Anywhere vum toge I have Talib, I have Rahi, I have Landing, I have Yankuba. I have competent people to succeed this part. All right, that's fine. Fum talk, def ko dewa. How much succession plan ban more upload? Right, because you cannot have a succession Please, you cannot identify a leader ko hamne party bi ñoko wara tan. Okay, thank you. Yes, Bojang. Mayel Bojang mu jeexal. So demee si parti ñëpp am succession plan. Bojang jeexal. Yeah, I think that is important. I'm not saying other parties are doing it, but as come a new movement which would probably metamorphose into a party, source of funding generally new opinion. But Damabuga say this. You see, I personally would appeal to Mr. Dabo. This that is Useno Dabo. This amna yenen wa. You have to hold it. I think I watched Mr. Dabo on QTV. When certain resignations happen. And he said, if it were Ibrahim Diba, it will pain him. Because mom never felt, Ibrahim Diba is a kind of part of the founding members. Ibrahim Diba Dobe Patila. We also have seen a similar trend in Vienna or Austria, recently. Some of these people knew Jena, knew in why you founding members are doing Musadam. You see, when you are a leader, it brings some little level of fear. Then party B, I'm the levels. Party is a public property. It should not have levels. But it means, these people have a compensation and loyalty package. Because not let them just. Gis nañ fi audio dem si yalla jégal ko wax na fi audio yi lik lañ but that trend is still continuing gis nañ fi appointment yi tamit 2016 bu ñëwé li yeb bokk na ci li nga xamné parti bi wax na ko change démocratie lum laccé moy nga def nit ñi lu nga xamné mo li loolu lañ bëgga té Gambia ni fum né ni bokk na ci li ñu bëgga moy nga bay di wax affaire parti nga si parti bi ngay wone amna ñi nga xamné ñoñu dañu foog amna ñi nga xamné ñoñu dañ ñëw loolu du démocratie. Because don't want to make a njiti president Gambia, nga wane Gambia ni ñuy def ni send papa yi dañ ñew. Did it? It's wrong. So you want for some for you know, hey, we deal with many people. Man, naturally I like to talk, I like to chat with people. So we hear a lot of analysis. You see, there is this old part there, you think Muhammad. Bula degule mu analyze Allah, da nga wane haniko. So I think those are all part of issues as a country, especially when it comes to the creation or co-creation of political knowledge, UDP is in the forefront. I have said that severally here, but our observations like naked because it is something it's difficult to speak because I'm not talk for is different. So Lulu is all part of we need to change the dynamics. For example, I don't agree with him on that. Participate or the contest pro flag bearer.
waaye léegi nag space bi am na dañu bugga so we cannot just go about it anyhow déedéet these situations are different. One, that is the reason why Ousseynou mu ngi doon sacrifice to make sure ñeneen nit ñi mën a ñëw waaye nag boo ñëwee ba a situation of compensation loolu moo yaaxa Gambia dañoo gis kii dafa compétent waaye ñu ne kii bu ñu defee meeting moo dee oo nit ñi kii moo dee asi toog yi kon place bi nañ ko jox. That is the compensation and loyalty aspect of it. Loolu du tax dëkk bi mu dem. Yes, you can say parti bi dafay tax parti bi ñu mun a am nit ñi ay yoon it's fine but let's look at it from a nationalistic point of view. So loolu noonu la ñu war a génne si suñ parti si def ne ok kii moo nekk si parti bi then gis nañ fi from pay lu ñu wax at some point Jawara dafa asi opposition to the cabinet nga xam ne bokkuñ sax dafa leen appoint and it brought a lot of things to this country. So the issue of ki yagana ki papaam foofu la dëkk ay yooyu noonu wala ki su génne du ma métti waaye ki su génne dina ma métti you see it has haunted him. Ibrahima dina génne na dafa mel ni moom am na génne na but now you still people in UDP say these people don't shake us waaye Mr. Dabo mu ne su ne Ibrahima la it will really pain him. Ibrahima resign na gudde Ibrahima amul fenn fu mu waxee ne gar bi Ibrahima dem na. No, why waxut ko de. No, we are not talking about resignation the far right kii wax na ne resignation is in many folds. Written amna, verbal amna, and practically ñun luñ gis mooy Ibrahima dem na. and da nga ko gis si launching bi. Gary. fan nga teg ne dem na. ok li ma teg ne dem na mooy. it is totally unprofessional. nga nekk si parti bu nga xam ne mu ngee dem uti ji presidential candidate position bi nga dem di contribute di move. ak nga xam ne mu ngee dafa jógee di same parti ak yow ngeen ay dem di create a movement bu nga xam ne su ne dara la yéen ay dem di play the same football field as opponents. nga ne déedéet jógeewul fa. suñ ko invité nag ak comme Doudou Dia mu ngi bokk si beneen parti. Of course Doudou Dia can go anywhere but Diba is this from the same party from Talib. So that is the difference. So li ma nekk di explain mooy it's simple you understand that man li ma bëgg a kii mu clarify mooy seen source of funding. If they really want to be transparent with Gambians, I think that is one thing you have a political party nekkuñ ko def. Waaw ay Morocco ay Lebanese ay yooyu noonu. Do you have a contingency or do you have something like that in the constitution or stuff like that? Yeah, si bi ñëwal si loolu balaa may dem si ñaan. Laajte boobu noonu dinaa kontaan trop pour war ko mun a tontu parce que xam nga wax naa fi ne movement bi collective desire for change moo tax ñu taxawal ko te suñ ne collective desire for change means different individual ñoo come together pour war koo taxawal movement bi nekkul movement boo xam ne Talib moo ko taxawal ñu fa am ay nit si lañ bokka ñun ñoo ñëw ñu taxawal ko pour indi wécce ko si biir réew mi te mun naa laa wax ne sources of funding bi ñun ñëpp we play part in it ñun ñëpp dañ dee contribute te loolu la ñoo continuer ba nga gis ne even bés bu ñuy suñ borom joxee nguur xaalis bi war a yóbbu parti bi du jógee si nguur comme liy xew tey dafa nekk loo xam ne every member di nga am contribution boo xamante ne ni moom nga contribute pour war a yóbbu movement bi si kanam so pour wane rek pour gën koo mun a gàttal tënk ko ñun mi nga xamante ne ni ñooy members yi ñun ñoo dee indi suñ funds yi together. Answer your question bi. nga ne source of funding nga wax. Yeah, source of funding. Yeah, is this source of funding right in the constitution deliberately? Because naturally if you form an organization the funding must come from you. But is it that seen loi dafa am lu mu tënk ne ok dañoo am internal audit. si loolu la nekk di ñëw. We know obviously it comes from you. si loolu la nekk di ñëw. Constitutionally yes. Exact constitutionally noonu la nekk di demee. moo tax ma ne la ne movement bi it is centered on different individuals yi nga xam ne ñoom ñoo come together pour gis ne movement bi nii lu ñoo taxawal la it not centered on an individual like other political parties. Members yëpp ñoo am a quota boo xam ne they will bring it on the table. It is already in the constitution te ñu ngi try pour naka lañ ko finaliser because wax naa la ne open door policy la when it comes to naka la ñoo finaliser constitution. We invited everybody fi ñoo toog pour war koo discourse ñëpp lañ si boole pour ku nekk nga ñëw jaaykati jën bi farmer bi kapenta bi taxi driver bi jaaykat bi si mbeeda bi ñëpp lañ indi pour ñu seet ku nekk xalaatam naka la ko mun a indee pour mu mun a méngoo ak ñun lan la ñuy jubal but the first thing luñ teg si table bi mooy
two term transparency, inclusivity, accountability, rule of law. Then ñu ñëw ci li nga xamante ne ni mooy koppar bi war a amee parce que soo nee a political movement or movement buy war a transition into a political party in the coming months da ngaa gis ne koppar bokk na si li gën a mooy engine any political party. So loolu nekk na loo xam ne tamit luñ facteur la ne ku nekk dafa contribute du nekk loo xam ne si benn nit la moo jógee wala ñaari nit it's a collective funding. Mr. Jang nga baal ma dafa am lu mu wax mu bëgg a flow rek balaa ma pare nga baalal ma ñaawur am na dafa am lu ma bëgg a tënk rek si yow dafa laajte bu mu laajte woon dafa ne foog naa 2016 to dafa ne before 2016 waa ndax am na ñu daan am lii nii ni ñu ko deewaatee ñu doon waaw ñu daan apply for flag bearer xam nga ñun yàgg nañ si parti ñu def nañ si parti bi fanweeri at am na ku ñu ooyee Abdou Mbuub am na ku ñu ooyee what is the name again Lawyer J Dabo Lawyer J Dabo apply yoon na 2011 interview sa parti bi oyit ko pour interview ko Ousseynou Mbuub apply yoon na 2005 Ousseynou Mbuub apply yoon na to contest against pa bi interview yooyu yëpp amu ko dañ xëy rek déclare kan mooy candidate yi parti bi ñun loolu foofu la ñu fekka understand so man I can go length and breadth when it comes to internal democracy bi nekk si biir parti bi parce que ñun dañ juddu fekka suñ dañ nekka ndaw fekka suñ yaay suñ maam yi si biir kër gi ñu ngi sóobu si biir parti bi dip moo tax man pa bi suñ gisantee dañ dee tooñante parce que moom yàgg na ma xam bi ci ma nekk xale yàgg nañoo xamante du tey understand yaa ngi wax si ne mouvement boo xam ne dafa war a ñëw wëlbatiku doon parti maanaam lang wax nga ko kon lii du mouvement bi la boo xam ne di mouvement is temporaire maanaam dafa deen loo xam ne dafa taxawaale rek waaye di ngeen ko soppar ñi def ko lang ci loolu ngeen nekk nii waaw si loolu lañ nekk parce que mouvement la boo xam ne fu mu nekk nii ñu ngi waxtaan ak Gambia ni bés bi ñu ko lancé within 24 hours gis nañ ne 5,000 people dem nañ si website bi register distribute nañ over 5,000 hard copies nationally from URR to KM so mu wol na rek ne si diggante 48 to 72 hours distribute nañ over 10,000 signatories so daf laa woon rek ne ak nit ñi nga xam ne everyday ñu ngi ñëw téléphone yaa ngi ring left right and center ku nekk nit ñaa ngi jógee si àll bi ñëw di jël si form si so daf laa woon rek ne movement la boo xam ne dañ ko war a centralize from Banjul to Koyna jagar li ñu war a jagar den ñu mun ko transition into a political party ngeen jëm flag bearer dina ñëwaat correction flag bearer dina ñëwaat da ngeen di dem primary pour jox chance every youth wala pour jox chance képp every member ci bi parti bi wala Talib dafa nekk automatically yow flag bearer am na ñuy wax ne ginnaaw flag bearer moo tax mu gedda dem fële boo leen ko joxoon mbaa du geddaat process la wala da ngeen di ñëw rek automatically ne Talib non loolu du am ñëw ne automatique loolu in million years du am parce que ñun ñu ne waaw parce que ñun ñu ne dañ mànkoo pour indi wecceeku si kaw jub parce que duñ nangu lu yeneen political parties yi doon def ñun ñuy continuer di practice loolu su fekkee ne wax nañ ne dañoo unite in a movement pour indi wecceeku yan façon yi doxaleen lañ fi fekk yi nga xam ne ñun dañ ko war a ñëw wecci mooy parti yi nga xam ne benn nit lañoo jiital di ko puus bu kooku génnee foofu parti bi dee ñun doxum si loolu ñun dañ ne dañu war a indi wecceeku boo xam ne dafa méngoo ak grassroots bi suñ demee ba nga xam ne movement bi taxawal nañ ko ñu war ko transition into a political party dinañ organise not congress but conference whereby dinañ indi suñ delegates yi from Banjul to Koyna su ko defee képp koo xamante ne nii bugga nga position pour jiite parti bi wala pour nekka treasurer ou pour nekka position si nga xamante ne ni moom la am political party bi di war a teg suñ ko transition into a political party ku nekk am nga di right to pour nga apply it's a democratic process then su fekkee ne Bensouda His Excellency o bugga na apply o Doudou Dia o yow mi gar mi bu yàlla defee bi jamono yooyu fekk na la fi nga bugga apply dama just give an example wala ku mu doon jëlal ñii rek dama la exemple rek waaw jëlal ñii rek ne anybody can apply so apply then comme ni ko yeneen political party yi ñaaru is possible comme yeneen political party yi nga xamante ne ni duñ dee defee noonu ñun loolu dañ koy wécci suñ demee ba àgga si flag bearer bi
den di nga gis ne li see war a xew dina si xew dinañ ko def in a democratic process whereby délégué si dinañ leen tànna ñoom it ñu ñëw ñu announce diw ak diw ñoom ñoo binda pour bugg a nekk flag bearer den IEC dina fa nekk IEC organise election si ku nekk benn carte nga yore nga jox ko kenn kan nga bugga kun munti di jiital kooku la parti bi nga xamante ne ni bu United Movement for Change transition into a political party kooku la ñorale behind. Yes, waaye but ndax foog ngeen ne exam bi du leen defaat mbiri process waaye ndax foog ngeen ne loolu gëm ngeen ne dina am ku challenge Talib because of am na reason yoo leen joxe ne nit ñi ñoo woote nekku Talib moo toog rek bëgg ne nañ def lii waaye nit ñi ñoo woote Gambien si ñoo wax pour ne Talib dafa war a nekk ci ballot box bi so bu fekkee ne loolu li ngeen waxee loolu das di reality léegi bu fekkee am nga ku challenge Talib ba ngeen def that voting Talib kiiwut nekkul flag bi moo tax ma ne la gis nañ fi parti yu form te dégguloo congrès dañ xëy rek dégga parti leader dégga spokesperson dégga nii dégga nele ñun suñ boss is different ban nañ ko ba ñu ngi try pour create an interim spokesperson koo xam ne mooy speak on behalf of the movement interim waxuma la koo xam ne mooy nekk spokesperson interim ba jamono bi no transition into a political party whereby structure si yëpp grassroots bi dinañ jógee from URR to KM ñu tànna the executive in a democratic way ñun du ñu ne United Movement for Change den ñun ñu ngi repeat lu yeneen parti yi nekk di def ñun duñ def loolu ba pare pour woon la ne it is not centered on an individual dafa depend suñu annoncé position si su fekkee ne bugga bi oo nangatoo bi nekk na si movement bi oo si political party bi ba nga gis ne am na ñoo xam ne bëgg nañoo apply for those positions is their democratic right pour apply den ñu dem congrès ñu saane bu ko jaree ñu tànn ku ñu war a tànne because wécceeku foog mu am garmi. all right monsieur Niang. yes dañu am fuñ d'accord because tamit process bu ma wax nii especially in choosing a flag bearer is different si naka la political parties yi di ko defee congress dafay am whereby political parties dañ dee open applications comme neex nag nga seet any positions bu nga xam ne as far as you are a member of the party nga apply so dafa depend but even with the way it is going I'm very sure ne Talib is going to be the presidential candidate because tey soo seetee sax nuñ jot a formé movement bi obviously di nga gis ne soo si waree génnee ñu nga xam ne individually maybe Talib a tax ñu ñëw obviously mun naa lu see des du bari so obviously already mun naa wax ne doorin bi di nga gis ne senta nañ ko maybe around Talib wit nu moo demee so pour affaire flag bearer bi comme ñoom nuñ ko poussé yeneen political party yi rek ne just formality la the same formality tamit la ñoo expect mooy take place rek waaye at the end of the day is going to be Talib Bensouda yes because at the end of the day moom moo tax he is the very one ñuy resign based on him most of them so obviously su fa nekkatut is going to be another division. That's why. mu ne dafa bëgg a comment. yes no he is good to go. yeah maybe comme mooy li ma la wax xam nga lu nit ñi miin ak movement bi lu ko tax a jóg comme guddi ak bëccëg xam nga ñu bëri ndeysaan ñoom dañ jàpp ne maybe ñoom seen toogaay ak seen doxalin moom méngoo ak yeneen movement ou political party yu bëgg a taxaw bii dafa utee de ma waxaat ko political parties yu bëri yu fi nekk wala ñuy dégg ne ñu ngi form political parties ñu bëri dañ jàpp ne ñoom seen doxalin ak niñ toogee beneen movement ou beneen political party bi war a transition ou movement bi war a transition into a political party seen doxalin la moo ñëwee loolu Ibrahima Niang soo waxee loolu I disagree with him benn ñaareel bi mooy ñan ñoo form movement bi isi Talib Ahmed Bensouda moo form movement bi don't get it wrong Talib Ahmed Bensouda formut movement moo tax ñu ne it is dañ ko form boole xaaral ma ñëw moo tax ma ne la it is a movement whereby ñun mi nga xamante ne ñoo gis ne wécceeku dafa am ñun ñoo come together ñu form movement bi mu bokk si as a member moo tax ma ne la mënoon nañoo def lu yeneen parti yi di def ñu oote congress not conference oote congress ne formalité la ñoo def suñ ne Talib Ahmed Bensouda na ko keneen secondé ñu tàccu yu hee moom lañ fo bii du boobu bii du façon ngi movement boobu de su ñoo tànna any flag bearer xanaa mu nekk amul nit bu bugg a position bi amul keneen ku si am interest wante keneen ku si am interest démocratie la ñoo follow délégué si dinañ sànni ku bugg nga campagne soo winee ñu nit ñi toppa sa gannaaw but su fekkee ne moom dafa wax ne process bi formality la I disagree with him because bu mu ñu compare ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekk because ñu ne it is a movement for change not a movement
for replication or duplication. Yes. Doing that. Jërëjëf. mayal mi sa ñang mu jeex waaw ma daaneel rek comme lu ma wax mooy democratic process bi moom la parti yëpp jaar including UDP bu gaay jógee ñun congress bu ñoo wax the same thing la when we formed the GDC we just don't get up wax ne Kandeh is going to be the flag bearer. Yes. non moom kay moom. bul wax parti yëpp de wax yéen a parti. waaw non because lu xew non du ñëpp. I know what I'm telling you. bu ma maa tudd ay turi. non what I'm saying is mën naa just one sentence. xam nga tey man mii nga xamante ne ni man maa nekk si biir mouvement bi man maa ko war a wax ñun lan mooy suñu doxalin moom he is not the right individual pour war a wax ñun naka la ñu tëralee ak naka la ñu bëgg a doxalee. man ñëw naa ma faram fàccal ko li xarama ñu non wante non opinion am la moo tax ma ne ko ñu ne United Movement for Change ñun ñëwun pour duplicate GDC or any other political parties ñun dañ ñëw pour indi suñu own doxalin boo xam ne dañ ko teg si kaw démocratie garmi sool du formalité comme li dee xew si yeneen parti nit ñi ñoo ko moom xarama ñu non dama bëgg a daaneel rek baram rek ma daaneel ma because man fii kenn waxut ma interrobe la dama bëgg a just pour wax ko ne movement bii nit ñi ñoo ko moom it is a movement for the people and by the people. kenn nekk fa kuy war a make decisions when it comes to the Congress positions yi jotee dinañ ko advertise ku bugg a naka lañ ko lay waxatee campagne nga dem nga campagne to the delegates su waxtu sànni karta bi jotee dinañ announce ñan ñoo bugg a place bi IEC dina conduct election bi dinañ tànn duñ ko defee comme yeneen political parties yi ñun copy wuñ anybody moo tax suñ doxalin ak yeneen political parties yi ni ñoo doxee dafa utee comme guddi ak bëccëg. non xaaral garmi lu ma wax lu leer nañ la lu ma wax mooy process bu mu explain ne si la ñoo jaar time bi su jotee process boobu laa la wax ne parti si jaar nañ si this is what I said no because xam nga lu da every political no déglul rek xaaral ma daan every political party by force la for you to go for a congress. But hanga dafa am statement bo wax nga ne wa harama daane nga ne formality la moo tax ma ne la I disagree déedéet woo ma formalité ma ne non ma ne formality la déglu ma non du ma dafa leer ma ne comme nuñ ko waxee ne parti si just formalities la moo nekk because tey parti buy dem congress da ngaa toog ñu lay tegal fële ñu ne la ne non just comme amoon na time NPP there was national assembly bu génnoon wane ne fa contest for the NPP party leader. So people started to say it's just going to be a formality. Honestly, but at the end of the day, baro moy dem. Luma mean moy ne comme the same wax bu ñoo wax ci parti ci ne sen dem congress formalities rek la. Dañoo dem pour choose ku fa neexoon. So democratic process bu mu explain bobu lay wan ne parti ci ñu ko exercise wala some parties ñu ko exercise gannaaw du loolu la bëgg understand because stay by force la on us for us to go to a congress te suñu dem congress application ci dañ ko open all because according to the constitution 72 hours before the congress all positions is vacant so meaning application ci su génne is by force on every member nga set party nga set position boobu nga apply ko but if they fail to apply for that position obviously ku fa nekkoon mooy demaat te problème du am so loolu lay explain ne comme ñun ñu nga xam ne ñu ngi ci ay parti ñu ñoo wax ne formalité la rek for example tey GDC is only going for a congress because formalité la Kandeh moo faa nekk waaye suñu ibee kenn ñëwut who do you expect no one so suñ jógee ci loolu lu ma wax mooy gis nga already what has happened dafa nekk lu nga xam ne is not even to the interest of the oppositions because at the end of the day soo seetee last election bu am 2021 margin bu nekk between Barrow and the oppositions our concentration is naka la ñoo mën a close that gap because tey for example UDP when they were intact as a party for the 2021 presidential race imagine what is the difference between UDP and Barrow especially if that party is divided now and we all see UDP comme political pundits yi ni ñu ko waxee mooy moto bu nga xam ne moo war a everybody ñu make sure ne dinañ fi génnee Barrow but right now moto boobu engine bi is having a problem te soo ko bàyyee xel most people ñu nga xam ne ñi ngay génn UDP most people ñu nga xam ne ñi ngay génn UDP right now they are going to the new movement so going to that new movement obviously that's mean ne the same opposition party the same opposition supporters ñoo nekk di génn from one opposition moving to another opposition party waaye léegi nag teg naa focus bi should have been naka la ñëw reduce the doole of the incumbent tey su ma toogoon gis this movement ñi ngay gain support from the NPP
GDC UDP yeneen parties they are doing the same kon maybe there is hope ne Barrow will go. But right now suñ demee nii is making things already difficult maybe for the opposition pour ñu luñ bëgg a atteindre ñu atteindre ko. Especially nag coming together is another issue especially within the opposition. So this is it. Okay, balaa may sorry Mr. Koma balaa may dem si suñu suñu beneen topic bi because tey bëgg naa ubbi tamit line si dama bëgg a may ku nekk 2 minutes but 2 minutes please 2 minutes rek so 2 minutes jeexee te jeexaluloo so please stop it there so please waaye waa baal ma may la yow rek 2 minutes after Tobaski unity for movement is not going to operate. It's not unity for movement. I don't know because I don't know. It's unite movement for change. That's why. Bul yaxa tur bi xam nga yow yaa wóor nga. Xaaral. Bul yaxa tur bi. Dama laa wax léegi. Bul yaxa tur bi. léegi tur Bul bi yaxa lan la. tur bi. Unite movement for change. Unite la. Unite movement for change. UNITE. Yeah. Unite movement for change. Yeah. But you using United movement for change here since you Manchester came. supporter yaa wax United movement. Waa déedéet man looloo tax nag unity or unite or united. Not then like unity more okay unite movement for change. Li ma bëgg a wax mooy so parce que dëgg yeneen political parties you should thank them because the people in that unite for movement for change are from political parties. The expertise, the experience, and all what they harness, and even the zeal, Pumuna see the future, you take it from political parties. You have different political parties, you can said part. So you cannot, nobody operates in the planet of angels. Political party, you can do one, they do have. Well, I saw I'm a political party, you know, they do have because yo, CCN, Ningana do have the far different. I'm not disputing that. But it's not going to be in any way extraordinary like the other processes. People will show their interest, you call Congress, have delegates, the majority will decide, as in any other political party. Loolu sa opinion la They do opinion. That is how What's it your will opinion? be. Yow yaa ko fi wax de du suma opinion. Man maa wax ne democratic process la ñoo use bu utee ak ñu yeneen political party ñu use formality de. We are going to the ballot box. Waxuma la formality de ba léegi de. Dama la ne all these people, all the political parties you see. Because ñaaw they go through democratic processes. Look, just one example. Just one example. No, wante xam nga yow uy ma li nga bëgg a tëralee mbir yi ak nu mbir yi di demee comme guddi ak bëccëg ñaawul. Okay. Understand? Man gëm naa ne I will be the best individual bi nga xam ne man mun naa explain ñun lan lañ tëral balaa moo go deeper into a political transition. Understand nga wala balaa interim spokesperson bi di war a ñëw speak on behalf of the movement. Suma understanding laa wax on behalf of the movement. But li ma laa wax mooy dama la ne ñun duñ ñëw Unite Movement for Change ñu war a indi wécceeku ne yeneen parti yi ni ñoo doxalee méngoo ak démocratie ñu war a ñëw di répliquer lu yeneen parti yi loolu is wrong. Tobaski that is an insinuation. That is wrong. Say that doesn't suit your loolu sa opinion la ñun duñ ko def tey duñ ko def ëllëg. That doesn't suit your type of democracy. You cannot tell people that political parties are not democratic. I'm not saying they are not democracy. I'm not saying now. Formality yooyu jeex na. This is transparent democracy. No, moo tax ma ne la am na. It's happening. Bugguma tudda turi parti. And even IEC knows. Dudu. I'm not disputing. Kooku seen member dañ ko invite ci media ñu ne ko won ñu seen nataali congress mu génne ko ne nataal bi ñu gis fa date ne ko this date is not correctly at nangam la. It's happening in this country. déglu ma man dama bëgg ñu state as it is. Which you are as if all parties are democratic. No, process boobu lañ koy amut. am na parti yoo xam ne di party leadership soo ko bëggee challenge you are out of the party in this country. Well, yes, everybody is free to say that. Ku nekk sa perception la we cannot change the status quo of your yes. Understand? moo tax ñun liñ gëm. jeexal nga wax bi. moo tax ñun liñ gëm mooy. ñun ñëw di copy. waaw ñëw di copy de. man bañu ma ñu daan ñëw with something new for the new generation. loolu tax bañu ma waa ni ma wax sa wax laa nekk di wax. waxuma loo wax dama ne. ñun dañ indi loo xam ne loolu la Gambie ni yàgg a wallahi azim with transparency pure democracy bu méngoo ak suñ cultural norms and values. Please ñu am xam nga 2 minutes bi nga ma may yéen a ma indi déedéet du mën a jee de xam nga gar bi lu tax du mën a jee 2 minutes bi nga may du jël na si
Tobaski jël na si Ibrahima jël na si naka la 2 minutes bi di eega li ma wax mooy ne yow yaa ngi dem si 4 minutes léegi lu ma wax mooy ne you can work in as much as you want to be different from the others but holistically there is nothing that can be 100% change loolu amut you whether you like it or not am na loo xam ne si seen doxal it will be synonymous maximum change la ñu the same with all the other major political parties we are coming with a difference democracy yaa ko fi wax government of the people by the people for the people it is not the most competent or the most qualified and li ñoo wax ni fii nii comme Mr. Bojang def ko we are not in the planet or in the world of angels we are human beings along the line you will make mistakes you will make certain things that you don't even plan for. moo tax ma ne la we learn from those mistakes and ñu gis transparency it will not go pure democracy mooy am ñaaru boo wax ni yaa waxi kalaw kalaw la moo wax the mistakes will not stop there it will continue as far as we are human beings we are living you are together are not different the same attitude mistake yi dañoo am loolu sa opinion la ñaaw du suma opinion we are coming with a difference loolu démocratie bi ñoo ñëw implement loolu laa gis ne daal yow da nga gis ne daal boo ñu ngi laa welcome déedéet ñun ñu ngi laa welcome ñëwal nga join rek moo wallahi azim man musuma am problème ak démocratie I will be very happy if people are democratic understand nga waaye li ñoo wax mooy ne comme li ñoo wax Ibrahima lu mu wax obviously man we are all together in one party before and come ni nga wax you have seen your resignation letter gis naa ko you don't talk about individual you talk about what yow li la naxari but majority of the people in this unity movement lu ñoo wax that no unite movement déedéet okay unite movement majority of ñu resign ñu ñoo wax man musuma leen a óolu tudduma leen óolu because they are specifically talking about individual soo ne bugguloo Ousainou Darboe njiite la loolu I agree but in the United Democratic Party is either your way or nobody else way we have people there who are su nekkee experience la man in political offices or institution bigger than political parties am na ñu fa nekk ñoo xam ne am nañ experience but they're not talking about those individuals only one person soo ne da nga bàyyi parti because of nit soo demee foofu kooku tamit yàlla tere yaa suñ ko taanul si mbootaay boobu unite bi dafa move de waa moo tax ma ne la we have divergent views when it comes to that's democracy understand so ñun yes Mr. Sibi let us move on mi ngoog am na yeneen yu ñu bëgg a dox question bi buñ ma yóbbante la te yóbbante àq la bëgg naa ñu laaj ko ñu bëri ñu wax xëy na ok dinaa toog ak Talib xaw ma kañ la dinaa ko laaj waaye tamit bëgg naa la laaj la ko xëy because yaa ma ko gën a jege fu mu toll nii gars yi ñu ne diggante lawyer Ousainou Darboe ak Talib Ahmed Bensouda am na ku wor si ñoom ñaar am na ku wor maanaam betray gars yi ñu ne kan moo war kan diggante Ousainou Darboe ak Talib Ahmed Bensouda nga may ma jeexal question bi ci biir loolu ñu ne ndax Darboe dafa am lu mu déeyoon Talib ba tax Talib am lu mu doxalee ñu dem ba ci biir mu génn ci wala itam am na ay kàddu yu Talib tegoon ci kaw Ousainou Darboe dem ba ci biir am lu pression bu ñëw ci moom ba tax mu doxalee nu mu doxalee yow tey question bi ok dina am ñu wax ne Talib nga ko war a laaj wala Darboe boot yéen ñuy nekk ak Talib du ñàkk di nga am loo leen ci mën a leeral loolu bëgg naa nga dikk ci ndax wax bi moom ñu ngi wax ne war moom am na ci fan la waaw pour gën a man dinaa damay junja rek ne bu dee dee am na bu dee am na ku dee sa morom dee sa morom am na de dee am na dee sa morom boobu moom umput kenn ñun mi nekk si biir xam nañ ne dee bu set wicc am na waaye yuutoon moo am si diggante bi so xam naa man fa laay am bés boo toogee ak His Excellency dina la leeral kan Baro ban Baro Talib Ahmed Bensouda ok nga ne déy waaye yow nga ne déy moom am na déy am na ok bon wor bi boo waroon Talib warut ndax xam nga man du ma jooj man non dafa xam ne déy am na mën ngaa xam ne am na ku wor moo tax ma ne la déy moom am na waaw am na mag bu dee xale de bot li ma wax mooy man du ma jooj du ma magistrate damay junja rek dafa am fu may emale suma boppam moo dee Talib because mag bu dee xale ooyu ma tur de man daal dama de am na mag bu dee xale waaw soo kon wor bi buy am fan lañ ko mën a jàppee mooy Darboe man du ma ne Darboe dafa di wala dafa nele moo tax ma ne la du ma magistrate waaye dee am na wax naa la ne dee am na ku dig moromam dara am na ku dee sa morom te bi mu ko dee dig la fa laa mun a em
waaw balaa nga Garmi ok maam fu ma yegg ak yow ba tey ci mbir moom noonu wor bi am na ñuy wax ne bu fekkee Darboe dafa wor maanaam moo déeyoon wor Talib it dafa toññal bi maanaam Talib dafa samp mouvement am ci biir kër. Talib samput mouvement ñun ñoo sampa mouvement xaaral moo pare génn ak moom. maanaam moo tax ma ne la waaw Talib samput mouvement ñun ñoo sampa mouvement mu ñëw ñu boole loxo pour Gambie jëm kanam. ñun nit ñi ñun Gambie ni from all walks of life. Tobaski. Talib ñu gis ko 2024. wër dem na Sénégal def na political tour dem na Sénégal. bu ñu ko waxee bu ñëwee mu ne that visit was a political visit. dem na ci yu bëree bëri. yoo xam ne mu doon dem. ñu bëri gis noonu jàpp ne Talib am na lu mu nekkoon di waajal. non bul fàtte mayor parcelle bi la I don't know I forget the name. Jamil bul fàtte Jamil moo fi njëkk a ñëw. bul fàtte Jamil moo fi njëkk a ñëw ak councilor mi. they have that sister city relationship between KM ak council bi foofu. loolu yàgg na ak Freetown ak yeneen dëkk yi yemul rek ci gisante Jamil gisante naa moo tax ma ne la there is a sister city relationship between the two councils su fa demee amaana ñu yëg ne ñëw na fa mayor KMC bi ñoom mayor Serekunda lañ dee wax Dakar waaye amaana Jamil ne ko dañ la bugg a gis mu dem gisante ki mu war a gisanteel wante loolu amul dara lu mu def ak political aspirations am because politician la. alright waaye yow daal li ñu mën a tënkal ci affaire boobu yëpp. te bul fàtte bi mu demee woon bi yoom Jamil ñëwee fii mu dem Sénégal bul fàtte mu ngi fekkoon ñoom Ousmane ñu ngi leen kaso ak ñeneen ñi demoon na ba si prison bi seeti ñeneen ñi gis ne dañ leen jaay doole te moom démocrate la dem na fa seeti leen gisante ñoom waxtaan ak ñoom bi yoom Jamil ñëwaatee KM visitat council bi mu delloowaatee tamit loolu coloré boobu la demaat samaat boo demee seeti nit kay mu ngi kaso buñ ko bàyyee boo delloo si dëkk kay war nga ko mun a dem gis. ñu bari ñu comme wax ci lu jëm ci Talib dafa yàgg prépare lii du dafa xëy rek def ko yàgg na taxaw ne su nekkul flag bi su amul flag bi bi dafa wàcc am ñu wax ne dig buñ ko dig la woon moo tax mu prépare ñu dem ba ci biir ñu jàmfaa ko moom tamit gisul leneen lu dul dem am ñu jàpp itam kenn digutoon ko dara moom moo amoon lu mu bëgg amul ko gis ne daf ko war a mën a wutee feneen. xam naa ne su fekkoon ne lu mu yàgg a prépare la. tey political party la doon lañ doon commencé movement di war a recruit nit ñi di war a ut ay nit yu war a nit ñi di war a jógee fu nekk pour ñëw join movement bi pour ñu war ko transition into a political party common sense su fekkoon ne lii lu mu yàggaa tooga la ñetti at wala ñeneenti at wala ñaari at si gannaaw man gëm naa ne daf doon announce political party. waxeet bi tamit ndax loolu du leen tiital ci Talib. ban waxeet. bu Darboe contesté du ma xëccoo ak Darboe léegi mu jugee ci partem war a fom nga ñëw war a xëccoo Darboe wala moom du taxaw élection. non foog naa as a politician man ni ma understandé waxam boobu noonu. boobu ñu ngi woon United Democratic Party Darboe daanaka Talib daf ko dee xoolee papa mot na ko bàyyi te papa la ci moom soo ñëwee politically daf ko doon advice on many things so man gëm naa ne that relationship mu ngi fa ba nga xam ne bi mu demee ba gis ne maybe apply na paa bi tamit apply na mu gis ne dafa important lu mu waxoon la ne paa bi su fekkee ne dafa continuer moom dafa withdraw candidacy gor ca baatam def na ko from within the United Democratic Party waxut ne su fekkee ne for example Darboe su fekkee dafa taxaw pour gars yi jàngalanteel ñoom ñaar ñu jongante élection si biir réew mi du ko contest loolu Talib musuta wax loolu. Mr Niang yaa ngi dégg moom mu ngi wax loo xam ne mu ne déy am na. waaw maanaam am na ko promission dara ci diggante ak Talib ak Darboe. nan ngay jàngatee wax bi ak ñu bëri ñu jàpp ne am na ku jàmfaa sa morom ñu bëri nag foog am na ñuy wax ne Darboe moo promission dara Talib dem ba ci biir xëy na affaire yi ëpp ko doole mu gi dellu ci ginnaaw am ñu jàpp itam ne ku ne ak nu mu koy waxee waaye moom Tobaski Sibi moom nu mu ko gisee mooy am na ku déy sa morom. ci ñoom ñaar waaw man déy yow nu koy jàngatee wax. déy su demee ba am su dee ne affaire institution la ñoo wax su nekkee ne for exemple Darboe moo déy Talib obviously si affaire yi flag bi yara sib bi kon obviously Darboe dafa wane ne moom parti bi su dee ne tamit Talib moo déy obviously kon dafa nuroo ne ndax gëm na di democratic process wala mu follow ko ndax there was confidence ne without Darboe moo munta nekk flag bi yara sib si ñoom ñaar seen diggante because dama gëm ne parti bi nu 11 nit gi ñëwee ñoom ñëpp di ut flag bi yara sib process la woon te Darboe moom si boppam
su moomoon parti bi sax gëm naa ne du jaar through that process so obviously loolu moom teg naa ne dafa undermine even the democratic process within the UDP ba weyaa bàyyi waxtaan war naa am wala dey mun naa am ba yaakaar am ba at the end of the day loolu mu tas déggoon nañ ko nag bu affaire si jógee waaye déglu naa tamit Ousseynou moom si boppam mi ngay deny that claim wane ne loolu amut because bu ma déggee Faalang mi ngay explain ne moom si boppam mit na Ousseynou waxtaan ak Ousseynou and Ousseynou lii la respond si moom affaire yi issue bu ñëw dégga nii so obviously daal lu ma gëm rek mooy movement bi am na lu bari lu nga xam ne mun na ko contribute te gëm naa ne yaakaar boobu moo fa nekk spécially suñu ñëpp lu ñoo xee because back and front bi spécially nuñ ko gisee si internet bi di UDP ak gars yi obviously it's not the way forward because the same people lañ so am na trend bu ñoom ñaar di jël rek obviously teg naa problème bu ñu am ak UDP the same problème la ñoo mujjee am ak the movement because internet bi gis nañ that back and front kii wax file kële wax file which is not the way forward so gannaaw daal moom toppa na process bi after am na fu mujjee moom si boobu mu mujjee withdraw so man teg naa ne right now the best way forward mooy Talib movement am bi lan la mun a offer obviously pour ñu war a génnee Gambia fu mu nekk towards another level te before all these things can be meaningful foog Barrow mu jógee fa mu am keneen ku fa toog ñu am a better plan on how to develop this country so man loolu laa gëm especially when it comes to this movement. ok Mr Bojang maanaam am na ku maanaam ku mën na ko woowee promise maanaam am na ku dee nit maanaam yootal nit dara ñëw wax la loo xam ne yéen ñaar yi na nekk in private fu kenn nekkut mu wax la dara ne la ok lii ak lii ak lii mu ne Tobaski mu ne loolu am na waaye waxut nag nu mu demee kan moo ko wax kan waaye promise am na. kon sécurité bi Tobaski bokk na si di parce que sécurité la. non mais bi ñu wax ko mun na koo ñàkk a fekkee ñu nettali ko. ay naa waaye nag daa wax su ko nettalee Talib bi confirmé ko kon still ba léegi you cannot depend on that. Okay. It's like whispering to somebody. You did not say it aloud. Do we now say signal? No, not even signal. You know, when you whisper to somebody, it is that person who hear what you say. Yeah. That is called day in Wolof. Okay, you know, whispering is difficult to comment on. So because the ear itself, the person you whispered to had the message. He's the one who can transmit it. That's what I'm saying. Yes. You see, I don't think I can comment on this because it's whispering. Yeah. So I don't know. Seated here. Mr. Jammeh. Yes. Why not, Garmi, before you go, man, I don't know what to say in Wolof. And if it is whispering, I cannot actually comment. So let me reframe the question. I cannot comment on the whispering. Let me reframe the question for you. If I'm Gambian, so who betray whom between lawyer Ousainou Darboe and Talib Ahmed Bensouda? am ñu jàpp yenn political analyst yoo xam ne dañ def seen own analyse ne promise amoon na am sax ñu dem fa ne Darboe dafa promise woon Talib boo gisee Talib mu doon def nii yëpp am na ci lu mu nekkoon because of yenn rally yu mu doon dem wala yenn ñu ko doon tuddee yenn ay jàppupaay ak yooyu mu doon dem yëpp amul benn yoon boo xamee ni Darboe wax na ko mu stop wala yooyu am na yoo xam ne dafa ànd ak moom so ñu jàpp ne am na luñ ko wax so su loolu lañ nekk di laaj nag kan moo war kan ba ma koy laaj na ko ndax day am na man maa use that word. Okay. Yes so comme mbir mii nii yëpp la yow jàngat bi I think my understanding is this. su ne am na kuñ bitre fii Gambia lañ bitre by how gis nga ñun ñu ngi su very sensitive point suñu political life lu mun na ta Gambian bi o Gambia as dëkka mu jéena mooy naka la ñoo ñëwee together xaajalo yii nii it means the common interest of Gambia lañ tegut in front. That's my own opinion. So, okay, kii mun na betray kii, but that's at a personal level. But who is there to stand for Gambians? When we all know, lu ñu mun a génne as Gambians ak the interest of the masses mooy ñun yëpp ñu nekk benn. Why? Because yow sa intérêt ak man sama intérêt at personal level based on our political ambition moo tax Gambian wi dafay suffer let's say for another 5 years. te man yow yëpp xam nañ ne
dëgg yoon bu ñoo jël yoon bi baaxut. So I don't see betrayal at a personal level. That's a very normal thing. Nit mun ngaa wax dara at the end of the day nga mun a change sa mind. That is normal. In my opinion, at a personal level. Make sure ne nga clarify maa waxoon nii de waaye lii moo xew, so I think I would have to change my mind. Communication boobu su amee, then that is not betrayal. Loolu is change of mind. But I cannot comment highly on that because li ngeen wax whisper ay yooyu noonu. But I think the opposition is literally betraying the general Gambian, the ordinary Gambian. If they are not, yes, that's the truth. That's the truth. You know that yow soo defee lii dafay weaken ñun kii mën a dafay def waaye boo because yow nga ne am nga système bu nga ñëw asi moo tax ma ne ko da ngeen copy yéen da ngeen bëgg a serve the ordinary Gambian, but you are doing your launching high end theatre. Even your launching defloo ko fale Sankandi fi nga ko def. All parties that's what they do now. So it's like Gambia moom kay urban area bi la rek la. So moo tax man ko doon tooñ ma ne da ngeen copy sax. All right, that's fine. Yes, Mr. Jai, si mbiru wor bi who betray whom between Yahya Sunu Réew and Talib Ahmed Bensouda question la boo xam ne nit ñi ñu ngi koy waxantoo kan la kii la kële la ku ne ak so yow ban jàngan nga ci am bu fekkee yow da nga jàpp ne sax wor am na ci seen diggante ndax waxi démb yi déggu nañ ko ak jëf yi tey tamit gis nañ ko waaye mu wuteeg lool ak waxi démb yi yow noo koy jàngatee. waaw li si jiitu am na lu Mr Boy Jang wax loolu laa bëgg a laal rek ma ñëw si li nga laajte. ñun dañ am opposition yoo xam ne ñeena ci opposition bi dañ am njiit yoo xam ne nanguñ ko leen jiite. lu Boy Jang li moo insinuate li moo advocate lu mu bëgga okay, anybody on the side of opposition dafa ne lu baax la waaye dinañ fa toolu dafa am ñu am ne by nature dañ feel ne ñoom daal suñ jiitewut keneen warut leen a jiite ndax seen sëriñ moo leen ko wax I don't know waaye dañ problème boobu dafa am si dëkk bi fii nga politique depuis time yi Jawara fekkee nañ ko ñu nekk ay xale xam nañ luy dox Yahya Jammeh ñoo fekka ñu fi ñu ngi ci baro suñ guddee fan beneen buy ñëw tam nañ ko fekkee so suñoo wax Gambia am na yoo xam ne amul laal fii o nañ ko lem déedéet we say it as it is loolu moo fi nekk ci mbiri Jamfa wala kan moo bitre kan moo or moromam si ñoom ñaar xawma lu dox ci diggante bi waaye yu bari dégg lañ dee am si nit ñi ñoo binda audio yoo xam ne mooy dugga WhatsApp mooy génna waaye leena lu fees man ma gis ko comme ñaawur succession plan bi mu doon wax ñiñ tudda yëpp loolu képp ko am ne nekk na Gambia fii gis nañ ne Talib moo si nekkoon di favorite ne comme koo xam ne mooy succeed Lawyer Darboe wala su dee beneen flag bearer dina am it will go to Talib Gambia ñun lii lañ fa si woon o ñu bari suñoo analyse loolu lañ dee wax dañ ko gis yeneen plateforme si en gis nañ ñoo xam ne ci parti bi lañ bokka Lord Mayor Rohey Malick Lowe wax na ko fii ne am na yoo xam ne muy comme engage nañ parti leader bi laaj ko mu ne ñoom ñoo ko yóoni naa si programme bi fii la ko waxee suñu réew mu ne moom boobu la si pare waaw c'est la ci pare so comme kan moo ci nekkoon favorite loolu moom it's not a secret waaye lu ñoo xam ne nekku woon di follow di political trend waaye liñ waxante seen diggante wala lan lañ fasante wax dëgg awma ci lu leer lu loo xam ne mooy nekk si social media bi ak li génn waaye leena gis naa ko loo xam ne tactique la stratégie la si ñoo xam ne Yankuba Darboe ñoom si teamam lañ nekk wala moom lañ support moom lañ àndal dañ dee always fire back loo xam ne anything lu ñëw ci fi Talib rek nañ ko attaque dinañ ko counter because the opportunity mooy ne Talib su fa génnee wala bokkatut Yangs will become the favorite pour mu succeed ki nga xam ne mooy the leadership of UDP so loolu tam that back and forth gis nañ ko si social media bi surtout Facebook WhatsApp tam ñu ngi see dégg ay audio ku nekk wane position am ak fan la far li ba tey dafa dellu ci li ma waxoon ci njëlbeen that successor waxuma plan de comme nu ko ñaar waxee ñu xam ne kii mooy maanaam su fa jógee kii moom mooy nekk ci place boobu doo ko dee gis si parti yi fii du fa dee nekk kenn ki fa nekk daal kooku lañ xam ba tax na su kooku génnee sax léegi da ngaa gis ne daf dee isi chaos dinaa jël exemple bi ci ñun APRC bu Yahya Jammeh génnee amut kenn ko xam ne ñu ngi ko doon prépare ku ko succeed so bi mu fa génnee it was a vacuum gaab la boo xam ne dañ doon wër di ut kan mooy take over kan mooy jiite parti bi
man pour man in a democratic process loolu waruta am surtout a government in waiting ñoom mi nekk ci opposition bi laa ñoo war a gën a organise ñoo war a gën a plan ñoo war a gën a teg stratégie because seen focus mooy naka la ñoo duggee into government so that success boobu duy am du rek UDP de demal ci yeneen parti yëpp nga ne diw moo ko jiite likelihood kan moo ko mën a replace gis nañ ko parti yoo xam ne ñu ko jéem a attempt fii sax dóor nañ leen marto ñi ñu xaañ leen xeer ba fu mu nekk tey ñu ngi noppi sax si politique bi ñu ngi ragal a waxaat because of lan challenge nga di parti leader am yéen a wax yoo wax ñëpp gën a dal sa kaw ba fu mu nekk tey ñooñu politically fay nañ sax kenn déggaatut leen so lii is a challenge buñ am naka la moo dem mu génn we will go a very long way pour ñu change that. All right. Mr. Koma si mbir bi ñoo laaj mbiru kan moo promise kan moo betrayal kan ay yow noo gisee mbir mi ndax betrayal am na wala amul. loolu waxu yaahu la su la neexee xam nga man there are certain things in politics su ma ko dee comment bu ma ko dee bugga man dafa am loo xam ne du ma si dee comment xam nga lu tax diggante ñaari nit kii moo wax kii lii kii moo yow yaa ngi fa ndax yow ku la waxal kooku waxam nga gom xam nga dafa am loo xam ne nañ ko bàyyi fii depuis 1996 ba léegi lu bari lañ wax Ousainou Darboe loo xam ne si kanamee he was always vindicated gis nañ ko fii si appointment moom moo dee dictate Barrow di appoint génne nañ loolu du dëgga Baatambe du fii of recent moom moo tax mu appoint Mr X Mr Y wax na leen ne du moom even man suma appointment Ousainou yëgut ko sakantuma ki maa taan xam nga dafa am loolu dañ ko war a bàyyi loolu politics of demeaning la Talib Bensouda ak Ousainou Darboe lu ñu waxtaan kana fa ne suñu waxtaanee fan la te Talib foog naa ne war naa xam UDP ne kenn mënut a jox kenn foofu place including moom Ousainou Darboe parti boobu dafa am process mënuloo impose kenn si kaw kenn in UDP bi ko ku nekk yow da nga gom li nga gom keneen gom li mu bugum waaye sosee lu ñu dee wax bu ko suloo seletooje faa jiitu golo buy ëgg doo leen ko dee gis ba buy wàcca rek loolu du ma si comment Ousainou Darboe moom mut UDP mënut a jox kenn place ñu laa jox place ñooy ne ñu nekk délégués ñoo xam ne yow sa boppa yaa ngi dem through a process pour oo nit yi ñu jàppale la nga nekk flag bearer yow mun ngaa def keneen flag bearer ban si ban anam la koo jaar te Talib dem na ak process kii wax na ko fi dem na primaries xam na lu fu mu jaar bi am place bu moo nekka ni mooy meeyoo biir UDP so loolu is a no go area li ñoo wax ñaareel bi mooy ne nañ bàyyi wax yu bon yooyu noonu ñu ni neen la wax naa ko fi koo xam ne tey da nga foog ne da ngeen am différence si xalaat taxul ngeen nekka noonu many people here ñoo xam ne tey sax they are with Talib they had different opinion with him before taxul ñu ree ko oo mu ree leen loolooy dëgga let's respect diversity taxul ne kii bon na kii baax na yow time boobu li nga xalaat ak tey man li ma xalaat dafa utee taxul ne ma bon waaye li ma wax mooy ne suñ buggee am a united front dañ war a attaque Barrow te suma guy from the unity movement they are not doing okay unite movement for change waxuma moom Tobaski de waxuma keneen de waaye ñu nekk ñun suñ gox bi fii nu ñoo demee du noonu de su nekkee you want to tap and want to remove and unseat the incumbent you should go to the incumbent stronghold nga convince leen pour ñu join sa political movement. ñaaw xam nga ne ñun kenn duñu jàngal politique. non déglu ma waxuma la maa ngi laa jàngal politique. xam nga ne ñu nekk ku nekk tamit xam nga ñu nekk si United Movement xam nga ñu nekk si United Movement for change nga ne foofu ay mbur rek a fa nekk ñaawur. yaa ngi nii fii ma ne. yaa xam nga bàyyi ma suma 2 minutes yi bu ko yaa li ma wax mooy ne waxuma la yow loolu tam ma ne la waxuma Tobaski. ñi fa nekk sa ay mbur ñu nekk si gox bi ñun suñ gox buñ dëkk fii nii. loolu I can vouch for it and nobody can deny it and if it is necessary so dama la oyal tu su nekkee ne da nga bëgg a dem you want to unseat Barrow go to Barrow strong areas ak NPP guys we have one common denominator and one common enemy here that is Barrow because all these political parties are saying UDP du suñ problème opposition du suñ problème Barrow est seen problème demal si supporter Barrow yi
don't go back to the same rhetorics yoo nga wax ne all political party yooyu loolu la ñoo use xam nga Ousainou Darboe du mën a win election xam nga Ousainou Darboe nii petit yi patata loolu du la winal election yow si sa boppa soo bàyyut slogan boobu yow doo win. yow ñan nga nekk nii damaa wax rek dama ne mun nga maa laaj very good lan moo dox ci sa diggante ak Talib baal ma 2018 gis nañ nu mu doon doxee rawatina sax 2023 bi nga xam ne mayoral élection yi gis nañ la ci ñu nga activé woon ci kii but lu ceeñ lu of recent gis nañ nu mbir yi demee waxuma comme mbiru personnel but ci wàllu politique Talib mu nga jaayoon KMC yëpp rawatina 2023 bii nii debate ci télévision yi debate ci rajo yi fu ne lan moo ceeñ ba tax nga gar mi lu ceeñ warut a sori lu change bariwut is of recent mu am lu change mooy ne we don't share the same political belief as now waaye woon maa Talib yëpp the same political party lañ nekk waxoon naa ko fii dinaa ko waxtu waaye man mu neex ma mu naxari ma on record dama oo turi Talib 10 times suma biir néeg dama ko tuddee suma doom bu góor tuddee ma ko muy dara lu dul love for him and for the party xam nga people they are mixing apples with oranges duñ beena man dama ko campagnal élection su nekkee UDP because moo ko doon campagnal he was not any other candidate he was UDP's mayoral candidate because I believe in a system I believe in the ideals and the philosophies of a political party that is what I'm groomed to believe in and that is what I believe in Talib being an individual kuntana mu nekk aspirant I voted for him waaye wax naa ko fii dinaa ko repeat man Talib su amee political ambition man musuma koo wax su bëggee nekk flag bi la musuma koo wax léegi naka laay supporté koo xam ne musuma oo mu ne ma lii laa bugga am naa right pour ku ma ne man lii laa bugga ma support ko si ñu génn ne dañ ko bugga wax ma consider ma ne man maybe they can discuss with me ne wax ma ne lii lañ bugga they confide in me waaye Talib wax naa ko fii is on record musut maa oo wax ma ne dama bugga nekk flag bi yara UDP naka laa ko supporté si loolu Talib ma ko support Mayola he was our candidate and I vigorously undilutedly 100% committed to that cause. Nobody can dispute that. You cannot take those credits from the people who deserve it. Okay. Even you try it 100 years, then I fail. Man, can munoma put across with an individual. I don't have a problem with him. I've never had a problem with him. I might have issues with how in the manner in which it's done like because Tagood, well, he is not an enemy. Let this sink in. Nit you want to understand. Hana ñu anda Talib yeb tamit. Amon na ñoo xamne before, even in the primaries buñ ko select, they were not in the same camp with him. Today they are with him. Am na ñoo xamne musu ñoo bokka mom political party. Today they are with him. Man, when I was identifying him, when I was saying the goods and the qualities in Talib in 2018, propagating for him to be elected, people like Lamin Kamara close to him today, were with Papa Njai and we are saying a lot of things, bad things, that I will not repeat here publicly against Talib Bensouda. So man, I groom a raw gem. I believe in him when nobody believed in him. I saw qualities in him when nobody saw those qualities. And today, thank God, he has surpassed those people's doubts and exceeded many people's expectations. Mom tays unity movement, unite movement for change. Loolu dafa nekk loo xam ne man ñaawul contribute naa kon si political sojourn Talib Bensouda and si political escapade am bi fu moo mun di dem you cannot take my name out of his success. Nobody can do that. Thank you. Understand? Waaye li ma wax mooy ne let's all put hands together and have a common enemy mooy Barrow. Suñ demee to strong pillars yoo xam ne ñooñu bari ñu dugga si ñoom won leen suñ programmes and ñun agendas lii lañ am pour réew mi. Why? So the moment you go, start talking about other opposition, you are not still adding value to what you do. You are just going round, rolling around like a sacoche. Fii ñoo xam ne ñu ne dañ génn a UDP non tey xaaral ma ñëw ñoo xam ne dañ génn a UDP ñu ne damaa ñëw straight non Garmi bàyyi ma dalal fii rek suñ laati Kunda constituency fii
ñu ne they departed UDP then them Unite Movement for Change are still going around ñun suñ structure suñ yaay company fii di leen wax ne yow candidate duñ ko mën a jaay xam nga ñu ñoo nekkoon benn yëf yi loolu it's not politics that I expect them to do with all due respect man dama expect na dañoo dem area yoo xam ne ñun musuñ faa am yaay compagnie ñu sampa fa yaay compagnie o ñun musuñ déedéet su ma ne sampa yaay compagnie I not mean that do overnight nga dem sampa understand nga waaye yow so loolu la parti yëpp dee def ñeneen ñi ñu wax ñaawur loolu la parti yëpp dee def kon unity tamit not unity United Movement for Change déedéet waaye du fii nga toog you hear what Tobaski is saying they will not do as what the parties do déedéet ma ne dëgg waaye foofu la ñoo méta foofu foos di dem wax bi si commencement bi la suñ fa soo ne yow doo def lii nii doo def naa yow commencé nguloo sax di def nu ñu gars yi di def moom ñun commencé gun sax mu ngee jooy ñun commencé gun sax yaa ngee jooy Mr. Komar, please why? All right. Yeah, Tobaski. Léegi parti bi fan ngeen jëm 2026 seen plan si bëgg naa nga gën ci dafa laa woon rek ne we are on the right direction soo gisee ñaawur ni moo yuuxoo nii di coow ne yaay compagnie ñu ngi bëgg a dem ñi ñaawur di behavior rek war na laa woon ne ñun we are on the right track te pour delluwaat rek ci gannaaw wax naa fi ne ñun dañ ñëw pour wécci moo tax ñu ne United Movement for Change ñun dañ ñëw pour indi wécceeku si politique bi ak naka lañ ko doxalee ak naka lañ ko tëralee si wàllum policies ak wàllum développement ak naka la parti bi di war a doxee so pour delluwaat rek si ñaawur mu ngee ne ñun we are just going in circles fii mënuloo fi play benn audio or benn visual recording boo xam ne gis nga any member of the United Movement for Change bu taxaw ŋaañi any opposition in this country ñun no I'm coming no foog naa Boja I believe I am the one and giving my answers and I will not be tailored to say it how you want to hear it or whatsoever so man damaa joxe suma answer tënkaale yeneen i mbir yi nga xam ne jotoon naa passé parce que du ma mën a tontu rek te yeneen waxkat yi am na ay wax yoo xam ne ñu ngi ko jot a sànni te gis naa ne nit na response understand so am ñaawur wax yi mu wax noonu ne ñun naka lañ ko waxaatee we are going round in circles ñun dañoo dem around di wax ne daabo nii ñun we don't operate like that. You operate like that. déglu ma ñëw ñaaw. waxal ne yow Baski. déglu ma ñëw we don't operate like that. Baski man dafa am loo xam ne man. waaye ñaaw may ko please. nga wax na intro bu ma ko. non fii la interject ma bàyyi man. yaay moderate na ma bàyyi ma àggali. waaye moom ne bëggul ko. mu ne bëggul interject. bàyyi ma wax. ok dictateur Baski dama. man Tobaski Garmi. yes ñun suñ doxalin dafa wécceeku ñun wécci lañ indi moo tax ñu ne change mooy wécci ci olof te nekk na mouvement boo xamante ne nii ñun copié wuñ benn parti ba si doxalin ba si tontuwante bi si Facebook bi bañ nañ ko ba dañ pare pour set up a disciplinary committee waaye bàyyi nit bu taxawee koo xamante ne yaa ngi uyoo si turi membership bi am mouvement bi nga war a nekk Facebook ou Instagram comme ni ko yeneen parti yi dee defee taal sa live saaga kilifa yi xaste fii xasta fële soo resigné sax nooñu lan laa def ñun dañ wax ne loolu du fi am mouvement bi du mouvement boo xam ne da ngaa ñëw si ñàkk a yar mun loo debate on policies or programmes da ngaa nekk di ŋàññi sa moromi opposition si ñun doxuñ si loolu te doo mus a gis fu mouvement bi di war a taxawee o suñ ko transformé into a political party doo mus a gis fu mouvement bi di war a taxawee di ŋàññi moromi opposition am ñun li ñoo def mooy naka la ñoo amee coalition with these oppositions pour mun a génnee di incumbent ñun UDP ñu ngi leen a sant di leen gërëm ni yàgg nañ fa lu mu bon def leen fa fanweeri at man mii wax a yow so ñun amuñ benn issues or problems with them dañ just am different ideas on policies and programs but ñoom duñ suñ ay noon suñ lii lañ naka lañ ko waxaatee suñ mbër yu ñu war a jànkolante la bés bu jongante di jóg ñoom nañ indi seen programmes waaw nañ indi seen programmes ñu indi suñ programmes bés bu ñu tànnee candidates nañ indi seen candidate ñu indi suñ candidate ñu debate Gambie ni yëpp seetaan su xaaral ma ñëw ñaaw ma ñëw gis nga moom xam nga yow lii mooy sa problème lii mooy sa problème xam nga
ñaawur gis nga foog naa kilifa yi ñoo nekk di seetaan waaw te lu mu bon yow wax nga fi wax yu bëri yoo xam ne mi bi su ma la interjecté benn yoon la wala ñaar but important na tamit soo waxee ba nga tënka say mbir nga may ma nit ma am lu ma tënka li ñu déglukat itam gën a understand what is the perspective aussi ba lan mooy opinion bi wala lan moo waral movement bi so man gëm naa ne soo gisee coow bi yëpp si biir dëkk bi ak wax bu bëri bi nii yëpp fii amul benn movement bu nit musa launch in a day nga register 5,000 people loolu mosut a am in the history of this country in 2 days nga distribute more than 10,000 forms ak ñu jot a subscribe to the movement loolu fooguma ne am na political party sax bu mu form in a day mu am ko so dafa laa woon rek ne ñun we are on the right direction te dafa laa woon rek ne Gambien yi ak ndaw yi de raisonner suñ policies and programmes yi nga xamante ne moom lañ jot a wone ne resonate na with them because bu doon ne tey dañ ñëw ne li yeneen political party yi def la ñoo def kenn du jógee fi nga nekka foog ñu indi lu utee ak ñoom li ñoo dox te loolu mu nekk loo xamante ne ni moom la Gambien yi yaaga soxla te si tànka yooyu lañ nekk finally lu jëm si am na ñuy wax ne seen United Movement for Change dafa affect président Barrow dina affect waaye ñëwut si but loolu kii la policies and programs ñu ngi am ay governance committee boo xam ne they are working on it it is not yet finalized but just jox naa leen some points on what li tënka movement bi yan façon laws lañ bëgg a put in place constitution bi naka lañ ko structure on funding on term limit and other things understand nga but bés bu mu jotee di ngeen gis ne dinañ publish what is the main policy bi nga xamante ne moom la movement bi agreed on xam nga looy togga te ñoragut mun ngaa mos seet ndax xorom si saf na wala kaani bi dafa ëppa moo tax ma war leen ne lii ak lii lañ jot a agreed on but ñu ngi work on am policies because wax naa la ne we invited all walks of life pour gars yi ñu come together ku nekk nga indi sa idea on naka la ñu créer policy boo xam ne it will reflect on the people. that is fine ñu bëri ñu jàpp ne United Movement for Change président NPP la moo affect and also ñu bëri jàpp ne Talib 2026 du ko make even bu demee élection sax du ko make am nañu te fooguma yéen di ngeen mën a xeblu ñu am ay yeneen journalistes yu am experience wax nañ ko seen benn political rival tamit dem na ba wax ne even 2036 moom Talib bu leen ko sax xalaat mu nekk président bu kooku moom Mamadou Sabally la but ci lu jëm nan ngeen gisee loolu ak ñuy analyse ne lu xewoon 2016 Mama Kandeh nu mu affecté woon Jammeh noonu la Talib di affecté Barrow but du win. nga Mamadou Sabally man I will not even go deep into it nga political parrot dafa uteeg kuy wax si xam-xam economics la xam na ko Barrow yóbbu Ministry of Finance moo gën mu dimbale ko si auditor bi mu fa teg li ma wax mooy soo ñëwee si sa question bi nga laajte muy ne Talib am na ñuy wax ne du contest 2026 fan lañ ko teg. non du contest ñu ne. su contesté dina du ko make like xanaa ñoom ay apprenti yàlla lañ yàlla daf leen déedee non mais bi dañ analyse comme yàlla daf comme Sepras kan la mooy defee non waaye Sepras waaye moom mu ne in a million years seen movement wala political party du musa ŋaañi benn opposition xanaa moom travel na into a million years moo tax ma ne la moo tax travelut di oui moo tax kii Bojang xam nga dafa am lu bëri loo xamante ne nii gis nga lu ne faax kenn du ko jeex ban political party moo fit launch a movement in a day within 2 days nga am 10,000. Can I answer you? Can I answer you? That assumption is very wrong. It's not assumption. It's not an assumption. No, Latina. No, Latina. ñaar ba ngeen yoon the same question. Fii gang. dal bi da nga bàyyi mu waate tamit sorry non sorry am nga garmi our special guest ma bàyyi ma tontu non xaaral may ma ñaawru non may ma rek ñaawru yow tamit xam nga bu fekkee ne da nga bëgg a jël kan waruloo siif bu fekkee ne moom tamit mu ngi waxtaan nanguwul ñu bàyyi ko rek su paree dinaa la jox yow nga tontu ko nga tontu waaye nga soo siifee nga indiwaat dat siifuñ non yow da ngay siif always déedéet bàyyi loolu kii suma gaañ la ok so monsieur Bojang dafa am correction pour yow waaw fanaa dama doon tontu ñu interrompre waaw ok ñëwal waaw ñëwal after ma bàyyi ko mu ñëw voilà alright delloo sa question bi because gars yi interruption bi ñu def nii ñëwalaat sa question yeah the question is ñu ne am na yenn ñu analyse koo xam ne Lamine Ndiaye journaliste la boo xam ne am na experience he is a senior journalist boo xam ne moom bi mu defee analyse am daf ne lu xewoon 2016 comme Kandeh nu mu affecté woon
président Jammeh. Yeah. noonu la Talib di affecté président Barrow te bu ñu demee ba ci biir sax bu ñu foog ne UDP la moo affecté waaye mën nañu dem ba ci biir te Talib mën na koo ñàkk a mig ak ñeneen ñoo xam ne def nañ yeneen analyse yu mel noonu ci laaxaale ba si Momodou Sabally. moo tax ma ne la ne Momodou Sabally bosam du ma wax naa la ne ma ne la kooku political parrot. waaw boobu jeex na boobu journaliste bi nga xam ne kooku na élections yu bari. waaw da ngaa delluwaat gis nga data du la wax lu amut. ban data. bi jógee Sepras ak soo seetee current situation bu la wax ne la Talib dafa win. xaaral soo seetee da ngaa go back to the ground da ngaa demaat si ground bi xaaral da ngaa dem si ground bi nga seet what are the actuals lan mooy réalité bi nga delluwaat back to registration bi happen within these 2-3 days fii balaa ñu naan weer dinañ release ñaata the number of people yi nga xamante ne ñoom ñoo subscribe to the movement dafa laa woon rek ne lii movement la nekk good political party mu am this type of traction so dafa la dama laa laajte rek ban movement nga mos a gis si réew mi bu am this type of following ou bu am this type of nit yi nga xam ne subscribe to the movement. nekk good into a political déglu Barrow youth movement amul sax 1000 followers mais ma booy bro. yow sa xel bi nga fooyee li ma wax mooy Garmi amul benn movement boo xamante ne ni Gambia taxawal nañ ko si within 24 to 42 hours nga am follower or following bu movement bi ni am. foo ko wéer Barrow youth movement fu ma ko wéer. waaw wax ma ban movement. foofu laa doon ñëw non mayal Bojang you see to be frank with you ku ma xam da ngaa gis ne nekkuma di wax sax because my belief is 1 year to elections I should not be after the opposition I should be after the president you see boo ñëwee amut si history you have to tell us from what date to what date ak ban date am moo la woon loolu noonu non may ma Momodou Sabally alone Facebook am na 55,000 followers. loolu followers. no come on some. ak nga dem si ak nga dem fii. arama ñëw bro. you are political subscription is different from Facebook following my brother. Oh my God. You can even soo bëggee account so you can buy YouTube account. Allow me, no. But not political subscription. It's generic we are talking about. Where you are given a form to fill. No. Kii du mun a ñëw fii. Your ID card. My brother. Your telephone number. Lo ma nekk di explain like or a follow a click. You want to compare it with koo xam ne dafa jël details tamit fill in a form to subscribe to a political party. It's different with following. Facebook following. It's different. Let me tell you. No. Let me tell you. Boy yéen danaa seen xel yi ngeen a fooyee. No. Mr. Dia. Gambie li ngeen a wax leen lu am. Political subscription nga fill form is different with Facebook following. Du benn. Allow me. I don't. Man li ma la wax mun loo ko weedi bro. Mun loo ko weedi. No. I don't. moo tax may la ñu suñ political party bi or movement bi teguñ ko si loo xamante ne dañoo ñëw rek di waxi kalaw lu ñu la wax dañ laa wax fax dañ laa tegal lu wér këriñ doo mun a bokk si parti ñu jox la forme la ca la sa tur ban ward nga jógee ban constituency nga jógee ban region nga jógee sa téléphone number what is the purpose of nga bugg a join movement bi tey nga dema is just mere Facebook following. No, Facebook following. See, you are losing it. I'm not losing it, my brother. brother. Can you give me time now then? Ñaata time lañ la jox. This is the second time you can. You just want to make it easy. But allow me. Boyang, political following is different with individual liking. It's different. It's not Google. It's not a Google form, my brother. The Unite Movement have a Google form. It's not a Google form, my brother. Oh my God. It's a HTML form, my brother. It's not a Google form. Go and bring it. Or ma ginel la ko legi sama mobile. How many people? Your IT guy nga? Is it a Google form? Okay. This guy is... Your IT guy nga? Is it a Google form? No, let me tell. It's not a Google form, my brother. Let me tell you. It's not a Google form. Man, IT guy la bro. I'm a software developer. I know what is a Google form and what is not a Google form. You cannot tell me. Now, can I tell me? No. What is a Google form and what is a... chance. Okay. And you, mind your time. You are the guest. Yéen a ne ma nekk di interrupt di. Déedéet. Soo ma interrompé nga wax loo xam ne. But the panelists have right to ask you. Tontu naa seen question dafa nekk ne seen xel yi ngeen nekk di foyee. I can tell you for a fact. No. I'm telling you. Facebook following you political subscription. No. You guys are dreaming. We'll come there. No, man laajuma sax moom moo nekk di jump rek. Xam nga lu ne faax kenn du ko jeex. Okay. Money. Mr. Sibi, yaa ngi jump rek. Allow him to jump, please. You made very unauthoritative assumptions. I made a correct
assumption. You have gone Based on factual context. Based on what? No data. You are talking about Mamadou Sabali's following here. I'm talking about data. I'm talking about data. Physical data and digital data. But we don't have access to those data. Software developer. I don't know what is data and digital or physical data. We don't have access to that data. You said it. This doesn't work with me. No, it doesn't work with me that way. And it doesn't work with the panel. That was a position. What was a position? Was a position. What was a position? Yo, girl. But Mango at least the reality is it doesn't matter what I say. Mango. No, it is not for you to decide. I am not deciding. I am correcting your statement where you said Facebook following is similar to political subscription. No, that is not facts. The problem you that have. That is not factual. No, allow me. The problem you have is you have made your point. Yeah. Can you please allow me to make my point? Allow you made your point. No, it will come back to you, and then you say, okay. And I am rebuting you what you are saying. No, you have said on more than 3 occasions, it has never happened in the history of this You even went to an extent of saying that our forms are Google forms. On what basis? Okay, Mama Kane, don't live in. Do you have access to Mama Kane's data? Do you have access to Esafal's data when they were coming? Do you have access to other data? How do you authoritatively want Lolo Musta Amsi Gambia? Manela, small brother. Lolo Amut. Man Malamuna, what we have. Data being collected. People you subscribe to the political party. You're hungry now. Data that is authoritative if there is no comparative data. Yes. What comparative data? No, come on. What are we comparing with? Yo, Mundo, is a you cannot be the only nice man if you are the only one in the Gambia, because who is there to match to know you are the best or not? That's what I'm saying. How can you? That's very myopic. No, it's not myopic. It's not myopic. No. It's not if myopic. That is the way you want to run this country. Bro, you are talking to a data nut. You are talking to a data nut. If you really know data, you not talk that way. Bro. Data, finger and compare. Yo, finger down on my finger compare Facebook following a political subscription. Finger down. I'm telling you. Yo, you are making the worst. Beaucoup de sa papa. Dangay deglu. Dama pare yow nga ñëw déglu loolu ñun dañ dégg de. Hey, Talib is not the first. No fay koy dégg wér. How does he authoritatively ascertain ne Talib nu mu achieve within 24 hours am ku ko achieve? He only rely on their data which yow amuloo access man awma access mu ñëw toog si plateforme mu mel ni di authoritatively ne wane loolu moo am. mooy li am ñu ngi koy bàyyi mu seede waaye war nañu ko tegu si len du si xam loolu sa xam-xam loolu sa opinion la. 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 loolu opinion am is your opinion. is your opinion. loolu nekkul xalaat bu yaatu. loolu sa opinion la. xalaat bi yaatu. ay kii ba xam na li ma wax. da nga war a nangu amul benn mouvement boo xam ne am na fi 5000 within 24 hours. nangu loolu nogal la nangu ko. da nga war a nangu. He cannot authoritative Mr. Jah. loolu sa xalaat la boy loolu sa xalaat la. waaye Facebook following doo ko tollale ak political subscription my brother. don't take it emotionally. you have to accept that. Facebook following with political subscription. you enter your name, your telephone number and your ID card. You are telling me loolu is Facebook like it. My brother. You know what an analogy is? Small brother. You have to recheck. You have to recalibrate. No, I don't need to recalibrate. It's not wrong. Hey, what is wrong? Facebook following with political subscription. Facebook like. Small brother. You only say best if there are competitors. Alright, what other competing data is there to move them tell me, I'm not movement, but that's false. We need to think better. We need to think better and argue better. Come on. Facebook like in political subscription. This is wrong. Please. You can use your own data. That Please. That is fine. Man, if you see me arguing, you don't give me my time. That is fine, but it's okay. You cannot compare Facebook like in political subscription. That's fine, Mr. Sibi. A click and a filling a form. My brother. You have what you call direct analogy and indirect analogy. You are talking to a software developer. I beg you. You cannot tell me nothing about IT. No, that's fine. If this is the way you are comparing a HTML platform with a Google form.
money. Yes, but yow bu nga data. Sibi. Yow xam nga dara si data. Because li nga nekk rek no problem. Yow yaa xam yëpp jëlal. Yeah, that's okay. Yow yaa xam yëpp. Yow yaa xam yëpp jëlal. Yow xam nga data. Suma waaye bro. data bu nga xam ne amut any competition. Yow fi nga compare HTML with a Google form moo la wane yow xamuloo sax looy wax. No, why It's okay. Yow yaa xam yëpp jëlal. You know everything. It's okay. Yow yaa xam yëpp jëlal. It's okay. You are the mastermind. Yeah, that's fine, Sibi. No, Haral, yow balaa nga wax kan ay kom. May ma Sibi, please. May leen ma yéen ñëpp. It's okay. And Sunu Réew is like. Yeah, this is the nu mu koy waxee déjà beauty of Sunu Réew, and it is fine. Nii lañ mel. But sometimes tamit ñuy dégluwante no Haral war nga def nang please yow ñaawru jox yow ku la jox pour jëlaat ko dafay nekk problème su ma la joxee su ma waaw ok doo mën a joxe wax comme ne autoritatively ne musuta am si réew mi Haral gars yi defal la sa mic bi yow mic is not working gars yi defal leen ko mic bàyyi ñi Haral seen xel yi la ñoo fooyee. Haral ok ñu ne ñëw na ok ñëw na waaw waxal okay, me also I want to be honest here. Everybody in your way you want to be honest. Lema wa moyne you cannot authoritatively say that in politics because movement la ñoo wax te nobody can tell you when they start planning for that day. The day they launch, nobody can tell you how the time when they'll plan load. Nobody can tell you that. It was not planned in 1 week. It was not planned in 2 days. It is something in motion. Leneen li ma wax mooy ne fu ñoo waxee na launching man gis naa bés bu Barrow Youth for National Development di doon launch bu fa zone bi. That is more than 20,000 youths. Authoritatively, physically, visibly, everybody can see it. They all put on these T-shirts for Barrow for Youth for National Development. Whether they have been mobilized across the country, that is not for me to say. Whether they have been mobilized for one region, that is not for me to say. Even this, the logic. Of course. No, they not it is very different. Barrow Youth Movement is what metamorphoses into NPP. I think that the question needs to come back. The launching was a day. Yeah, Nafi talk. Why Lola? Because you said so we just have 10 minutes, please. Two minutes, please. Wow. Mr. Ja, may go rek su daanele ma jox la, please. Okay. Comparison being easy and what we're arguing is different. That's the point I'm just trying to raise. We're talking about online registration. Me, I'm not talking about online registration, dude. I heard what Tobaski said. Okay. He said online they've more than 5,000 registered within 24 hours and distributed another 10,000. It has never happened. Yeah. What? Politicians do argue that way. It's wrong. He said physical. What Tobaski said, 5,000 online registration, more than 10,000 physically distributed and filled. If I'm wrong, rectify me. That is what he said. Yeah. And it's a movement that is also having one purpose like Barrow Youth Movement to change the movement. Not like Barrow Youth Movement. Will you associate with any individual? Will you associate with anybody? No, Nyawur. The nomenclature can will you associate with anybody? The nomenclature, allow him, please. The nomenclature can be challenged. It's whether Barrow or Unite Movement for Change, but it's all a movement geared towards metamorphosing into a political party. That's a fact. Boy, lu ñoo comme bu dee physically hard copy being distributed is more than 10,000. Yeah. Physically, Barrow Youth Movement, luñ organize, luñ facilitate, luñ mobilize in it, pour ñëw launch Barrow Youth Movement at the buffer zone is more than 20,000 youths. Boy, it's different. What you are saying, your analogy being I use, ak ñun li ñoo wax is different.
Now, we are talking about. No, sorry, Mr. Sibi. We are talking about registration, not launching. Please. You registration lañ nekk di wax, not launching. Mr. Sibi. Yow ñu guy gi yaa ngi wax Dakar gi. Mr. Sibi. Registration ak launching du benn. Mr. Sibi. Du benn bro. Please, I'm going to guest. Yeah. We want to take you very specific. Yeah, please. Bro, man yaakaar naa si lii ñu gënoon maa rey gaming. Dafa jeex tak. Dafa jeex, please. We just have 8 minutes. Well, legi what be the faje? Yo, you can believe in whatever you want to believe in. You can say that I lose touch with reality. Well, why people use Satan, they gonna from our head because at the end of the day, the same movement. Your registration lan la you are talking about launching of Barrow Youth movement. Yow nga li nga wax. Ñaareel bi nga wax tamit. I thank God wax nga loolu. Ne ndam Modou Sabally apparenté yàlla la. Waaye fii in your movement many people are talking like apparenté yàlla. Because ñoom ñu ngi wax ne this candidate Ousainou Darboe will not be winnable. Du mun a win. Xanaa ñooñu tamit dañuy wax yàlla. Am nga yow sax yow yaa speculating. Yow man kenn du ma castigate. man kenn du ma waxal de. Wala ngay wax loo xam ne waxuma ko. Ku fee wax waxal lu am. Wala nga wax dëgg. Man tumalu ma fi kenn de. Man fi tumalu ma fi kenn de. Boy, be factual. It's fine, please. Nyauru, Mr. Koma. All right, Mr. Koma, please. Mr. Koma, please. You have to be del degu. All right, thank you. Boy, thank you so much. Adi file ma Mr. Koma. Durja. Mr. Koma, it's okay. Man bi ma fi toogee da nga dégg any comment ay si. Nga mu li la nekk di wax. Man la yéen pour ngeen wécé ko dafa nekk problème because Gambie rek nga gis opposition muy attaque opposition. Loolu Gambie rek la am. Opposition bu attaque opposition. Loolu Gambie rek la am. Man wax naa la ñun amul time yi ñun li ñoo def opposition bi mooy li ñoo amee coalition with the opposition. Not attacking opposition. It's okay. But it's okay. All right, thank you. Boy. Thank you so much. Mr. Koma. Thank you, Mr. Koma. All right, Mr. Sibi, please. No, noppi léegi noppi rek. Xam nga ñaaw nga war a contrôle. Please, waaw moom laay jéem a contrôle. Moom sooy wax guy gi mu ngi wax Dakar bi. Léegi jeex na, okay. All right, please. Jana, thank you so much, Mr. Koma. Nangul dogal boy, nangul dogal. Just 2 minutes, please. All right, Sibi, bye go, Mr. Sibi, please. All right, Mr. Ja, 2 minutes. Wow, the issue fee, man, foog naa ne li ñoo jéem a méngale bokkut. Example, Barrow Youth Movement. Bim sosoo fii ñun suñu waa APRC ñu bari dañ bàyyi parti bi dem Barrow Youth Movement. People ñu ma know personally dañ am structures on the ground. Appoint ay nit ki yaay compine la ki chairman la ki lii luñ liggéey la with resources am moto ay motorbikes ak leneen man fooguma ne Barrow Youth Movement dinañ ko compare with United Movement for Change du benn sax capacity du benn bele moo ko ëppa resources ëppa ko nit kenn bañut loolu di launching fooguma ne the argument is there it's about the online registration man foofu laay pine point because gis naa link bi li ma wax political party or political movement si dëkk bii bu ñëw bala ngaa def sa launching nga ne create nga link boo xam ne you share pour nit ñi register online loolu laa bëgg ñu dimbale ma ñu wax ma kan moo ko def fii Gambia. Ken. I am not aware politically man foofu laa waxuma generally speaking de foofu laa nekk di wax ne I am seeing it for the first time it's not about man I am honestly speaking su fekkee ne am na nañ ko wax ñoom su fekkee ne achieve nañ loolu well and good seen strategy la am na ñoo xam ne they are not into that strategy beneen yoon la ñoo jël and they can pull more than that number. Thank you. All right. Just quickly, like, we are not questioning who first did that. Ne, amul bu am si dëkk bi nga ne political movement wala party bu am in 24 hours 5,000. That's what we are questioning. For what data? Talib rek moo fi gën a nice ñëpp fekk Talib rek moo nekk Gambie waaw mun ngaa waloon noonu waaye it cannot be the truth because bala nga xam kii mooy best foog ngeen am comparison politicien da ngay wax authoritatively sa xalaat yaat doo mën a ñëw rek musta am ok musta am ban data moo fi ne musta am ban comparison nga def so waxuñ ne daa ñoo force a def ay Google form ay HTML we are not interested in that. That's not the question. Okay. Question bi mooy on what authoritative ground lañ taxaw ne musta am si dëkk bi not how they collected data but musta am si dëkk bi. All right. Because this is not the first one. Just quickly time da nga wane si bi am waaw boobu leneen la waaye ñeneen ñi tamit am na beneen te wee buñ ko defee was far more than this 5,000 buñ gaada far more than that
understand you cannot say in a billionaire si du am loolu am so obviously process yi mun naa different no dafa question ñu ne apprenti yàlla te comme ça apprenti yàlla that's fine Mr. Bojang process yi mun naa different ma foog naa waruloo ma classify but am na impact bu ko gën a am doole get me in a apprenticeship am na impact bu ko gën a am doole that's fine am na dañu war a joxante cër is fine okay am na impact bu ko gën a am doole you are the moderator fi waruñu ooyee kenn tur te gis nañ foog naa we come here to politically you name Mamadou Sabally yes so léegi di order is sorry you are here in public space sama joxe tur ma la jox tur sorry man duma koo xamante ne ni bro garmi man dama la jox cër ma jox la cër it's a public space am lañ nekk doo ma ne naan naa leen mere joxante cër Bojang joxante cër joxante cër dañu joxante cër soo ma ooyee soo ma fi joxe tur ma la jox tur de man gën loo ma yow yaa ne xanaa yow ne apprenti la yow ne xanaa yow ku waa millionnaire daa ma apprenti nga su ma waxee waxi Mamadou Sabally yow yaa Mamadou Sabally no it's fine yeah it's fine Mr. Sibi please sorry it's fine joxante cër suma yeah Jana you see truth is bitter yeah so but it's okay Mr. Bojang it's not about bitterness it's about conducting yourself in a disciplined manner all right my brother si télé lañ toog I'm very sorry Mr. Sibi man wax naa yow mo la fi Mr. Sibi kan moo la jot I am very sorry you're talking about apprenticeship man Bojang it's okay now yow yaa ne xanaa ñu apprenti man ñu daa yow tamit apprenti nga is that a problem kan ma fee waxee apprenti yow yaa woon daa ñu wane kii du mën a nekk to win xanaa ñoo doon apprenti yàlla ma ne la xanaa ñoo ko woon 1 million years xanaa yow tamit apprenti yàlla nga Bojang is that a crime Bojang dafa ne billahi wallahi wa ta'ala isma come on don't put words in my mouth that's the truth it's okay Mr. Sibi I am very sorry it's normal man li min na man si politique la yaakaar I have a thick skin but foog rek ñu respectante loolu moo gën a important Mr. Niang please yow tamit 1 minute rek please ñu jeexal 1 minute waaw loolu moom wax naa ko mooy process yi different waaye am na process bu nga xam ne ñoom jëlewuñ ko online waaye boobu lu mu gaada less than a day sax cannot be compared with the 5,000 in 2 days suñ muufee si loolu comme lu ma doon wax rek si politique bi mooy defante bi ak call names yi obviously lu ñu war a bàyyi xel la because tey irrespective man Mamadou Sabally góobu ma ko as a politicien understand so defante bi moo ko doon wax rek mu daw si loolu la mujjee because if you can call Mamadou Sabally as parrot obviously that's mean ne already yow mu fi toog am nga loo door di introduce understand te sureeguñ te obviously politique bi lañ wax ne ñoom is going to be different so ñoom duñ fi ñëw di defante waaye léegi soo mu nee seet human being nga ne ko kooku parole la obviously you cannot have something that is more insulting than that waaye xam nga lu ma bañ mooy non political parties yi waaw baala ma rek sorry 30 seconds baala ma 30 seconds waaw 30 seconds gat baala ma 30 seconds sorry waa léegi 10 seconds 10 seconds okay it's fine Mr. Sibi thank you so much for coming and I am very sorry Sunu Réew nii la lay demee sometimes am nañ fi question yu bari okay yes okay maybe dinañ professional put our when has this not been ethical but it's okay man ñaari mbir ba ñetti mbir la people say one thing to Gambia we are not talking to Gambians ci waaye lu woon dañ koy wax he is not the first and he will not be the last Mr. Jai you have been here this is how we operate today it cannot be a different thing it cannot be a different thing. Why is it a different thing today? Mr. Bojang. You said you are naming people. You are telling you to stop naming people. Come on, man, I don't want that. Mr. Bojang, so we cannot be here giving different standards. It's wrong. Bojang, dama la musa wax ne la li nga wax ni bul ko wax. Déedéet. Ne la nga noppi. I'm not right one day ku comment ne this is not ethical. Xanaa ethical bi tey la commencé. wax it's your responsibility. Xanaa ethical bi tey la commencé. I have the right, all right. So time bu jeexee you name somebody a parrot, a politician. People are asking you. Mr. Bojang is okay. Mr. Sibi. Okay, lan mooy sa final. waaw man suma final si very short please time bi no xam naa ne time bi is very short and time bi dafa jeex foog naa werante bi it was centered on 2 things benn bi mooy online registration bi ak forms yi nga xam ne 5000 forms yi nga xam ne distribute neen xam nga wax naa la fi ñu suñu parti bi nekkul parti boo xam ne dañoo fen wala dañoo sos dañ ñëw pour indi wécceeku su fekkee ne ñun wax nañ ne within 24 hours nit ñi register neen online doo ko compare with Facebook like click la waaye website bi is different da nga dem tuddi HTML form nga bind sa tur sa santa constituency boo jógee region boo jógee sa téléphone number sa identity card number ou sa voters card number loolu dafa ute ak Facebook like
li moo nekk li indi werante bi understand nga li may explain secondly su fekkee ne ñun within let's say 24 hours am nañ that type of nit ñi nga xamante ne dem nañ ñu subscribe ñu distribute another extra 10,000 so foog naa loolu war na nekk coow su fekkee am nga keneen ku def lu mel noonu da nga ko tudda wala nga tudda parti bi di wax nag maa ngi jégalu si seetaankat yi di leen wan ne ñu man dama fi ñëw ak yar ak dal bon su fekkee ne dañu war a wax oyante ay tur dafa am si lu ma nekk di seet rek because of ñun ay ndaw leen te dañ ñu yónni bu dee wax naa fi lu ma war a wax maa ngi tuub di jégalu si déglukat yi te bu dee Momodou Sabally oyal naa ko political parrot man maa ko oyee political parrot comme naxari bu dee Momodou Sabally looyam di fen ko loolu sa problème la man Momodou Sabally li ma dee wax si internet bi mu ëppal li ma wax. that's fine thank you so much. Sibi thank you so much for comment xam naa ne bii du nekk suñu laas nga ñëw suñu réew wala suñu yeneen other platform thank you so very much dañ la call rek nga accept invitation bi nga ñëw thank you so much di gërëm tamit suma panéliste bu baax a baax ñaawru kooma Abdoulaye Bojang Doudou Dia Ibrahima Niang di jéggalu itam di it's okay that's it noonu lay day mel di jéggalu itam voilà sax sunu réew xam ngeen ko yéen fan si sunu réew yi xam ngeen nu sunu réew di demee waaye bu fekkee itam am na dara loo leen ci laygul rek ñu ngi jégalu bu baax a baax di leen sant bu baax di gërëm tamit technicien yu ma dee àndal Aboubacar Manga Khady Diassi jigéen ju man góor Bousséri Kanté si setup yu rafet yi ak yooyu yëpp di leen gërëm bu baax di gërëm tamit Mamas Design tey moo jaar fii nekk ci Kololi nombre téléphone bi mi ngi ci 7878 869 7878 869 boo leen bëggee yu mel nii rek please bu yaa advert bi Mr Koma boo leen bëggee lu mel nii rek da ngeen di call Mamas Design foofu ca Kololi mu ñawal leen ifin bu dàqa bi leena mbo may daalin 7878 869 di leen dig daje àllarba ba la di ñëw bu ci yàllaandee mbokk yi jaa ngeen jëf